पहिले लेक्चर झाल्यानंतर फक्त मीटिंग फक्त लिव्ह करू नका, चालूच राहू द्या. हो ठीक आहे चालेल चालेल. आता याला नाही काय ना, त्याला नाही काय लागलं. उठी यार 10 वाजता येते यार. हा ठीक आहे. गावाला घेता येईल. गावाला तिथं कोण आहे घरात? तिथं मेवण्याने दुसरे येते. तरी म्हणजे जाताना मी पण नाही मिळालं, परवा उघड दिसलं म्हणजे का कोण नाही म्हणजे काय नाही. हॅलो. थांब बाई, मी नाही. आणि परत टाकते नाही असं म्हणतोय. चार्जिंग कवाय आहे कधी करायचं? 5 मिनिटं. 3 मिनिटं.
हो सांगितलं मॅडम तर मला कधी सुरू करायचं सांगा बरं. आता सुरू करा. झोप सगळं चांगलं आहे. काय करायचं का? Hello students, today we are going to early the topic ionic equilibria from subject chemistry. What is ionic equilibria? Ionic equilibria, suppose this is a salt which dissociates as, or any compound dissociates as A plus and B minus. There is an equilibrium between the ions and unionized molecule is called as ionic equilibria, and this ionic equilibria is possible only in case of the reversible reaction, means there must be reversible reaction, which is not possible in irreversible reaction. Then what are electrolytes and non-electrolytes? Electrolytes means the substance which dissociates or ionizes or which gives ions in aqueous solution are the electrolytes. Which are the electrolytes? All acids, all bases, salts are the examples of electrolytes. ज्यांचं aqueous solution मध्ये complete ionization होतं ते म्हणजे electrolytes. Aqueous solution मध्ये ions तयार होतील, त्यामध्ये सगळे acids येणार, strong acids, weak acids, सगळे salts त्याच्यामध्ये येणार, सगळे bases त्याच्यामध्ये येणार. These are electrolytes, which are again classified into two types: strong electrolytes and weak electrolytes. What are weak electrolytes and strong? Strong means the substance which get almost completely dissociation or ionization in aqueous solution. त्यांचं complete ionization होतं, त्यांना काय म्हणायचं? Strong electrolyte. याच्यामध्ये कोण कोण आलं? Strong acids आले, strong bases आले, all salts आले. These are the strong electrolytes. And weak electrolytes कोणते? Weak acids, weak bases are the weak electrolytes. The electrolytes are classified as strong and weak electrolyte. What are the non-electrolyte? Non-electrolyte means which cannot give ions in aqueous solution. जे aqueous solution मध्ये ions देत नाहीत, म्हणजे ज्यांचं आयोनायझेशन होत नाही, ते काय आहे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज, सुक्रोज, युरिया, देन अल्कोहोल्स, फिनॉल्स यांचं aqueous solution मध्ये आयन्स तयार होत नाहीत. अल्केन्स, अल्कीन्स हे काय झाले? नॉन इलेक्ट्रोलाइट झाले.
त्याच्यावरती क्वेश्चन कसा असू शकतो, which of the following is electrolyte or which of the following is non-electrolyte. The question असेल which of the following is non-electrolyte आणि जर पर्याय असतील A HCl, B NaOH, C NaCl आणि D cis12H22O11. HCl स्ट्रॉंग ऍसिड आहे म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होत असतं म्हणजे हा इलेक्ट्रोलाइट झाला. NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे याचंही डिसोसिएशन होत असतं म्हणजे हा इलेक्ट्रोलाइट झाला. NaCl सॉल्ट आहे, ऑल सॉल्ट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, याचं डिसोसिएशन होत असतं. परंतु C12H22O11 सुक्रोज जे आहे त्याचं आयोनायझेशन होत नाही, वॉटर मध्ये टाकलं त्याचे आयन्स तयार होत नाहीत म्हणून सुक्रोज काय झालं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट झालं. And electrolyte can conduct the electricity, but non-electrolyte cannot conduct the electricity. Free ions नसतात non-electrolyte मध्ये, त्यामुळे त्याचे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही. Then what is the degree of dissociation? Which आपण म्हणतो which dissociates complete or which dissociates to small extent. Weak electrolyte dissociate to small extent. Then what is dissociation or degree of dissociation is represented by the symbol alpha, and it is calculated as the alpha equal number of moles dissociated divided by total number of moles. Number of moles dissociated divided by total number of moles. But this is at equilibrium. Equilibrium condition is must. Means when rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Equilibrium condition ला total number of moles मधले जेवढे number of moles dissociate झाले ते म्हणजे काय, अल्फा किंवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आणि पर्सेंटेज अल्फा जर आपल्याला काढायचा असेल, पर्सेंटेज अल्फा, तर काय करायचं, अल्फा इंटू 100 करायचं. जे अल्फा दिलेला आहे त्याला इंटू 100 करायचं. आणि जर आपल्याला अल्फा काढायचा असेल, पर्सेंटेज अल्फा दिलेले समजा 4% दिलेलं आहे, तर 4% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, त्याचा अल्फा कसं काढायचं, जेवढे पर्सेंटेज दिलेले आहेत पर्सेंटेज अल्फा डिवायडेड बाय करायचं 100. म्हणजे 4% दिला असेल तर 4 डिवायडेड बाय 100 इक्वल टू 0.04 काय आलं त्याचं, अल्फा आलं फ्रॉम द percentage dissociation. This is the degree of dissociation. Then there are different theories of acids and bases. Topic Ionic equilibria. Different theories of acids and bases. First is Arrhenius theory. आपल्याला शॉर्ट मध्ये बघायचं आहे कारण हा अभ्यास तुम्ही केलेला आहे. According to Arrhenius theory, which is acid? Acid is a substance which gives H plus ions in aqueous solution, and base is a substance which gives OH minus ions in aqueous solution. Here aqueous solution is necessary. जो H plus देतो तो acid, जो OH मायनस देतो aqueous solution मध्ये तो बेस. त्याच्यावरती क्वेश्चन कसा असू शकतो, which of the following is Arrhenius acid or which of the following is Arrhenius base. म्हणजे ऍसिड मध्ये कंपल्सरी H असला पाहिजे आणि बेस मध्ये कंपल्सरी OH असला पाहिजे, OH मायनस असला पाहिजे. दुसरी थिअरी आहे Arrhenius theory is H plus and OH minus. दुसरी ब्रॉन्स्टेड-लोरी थिअरी. ब्रॉन्स्टेड-लोरी थिअरी मध्ये त्याच डेफिनेशन वरून आपण लक्षात ठेवायचं, अरेनियस थिअरी मध्ये ज्याला आपण H प्लस म्हणत होतो, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थिअरी मध्ये त्याला काय म्हणायचं, प्रोटॉन म्हणायचं. मीन्स ऍसिड which donates a proton donor, and base which accept a proton acceptor, accepts a proton.
ज्याला प्रोटॉन H प्लस ला तिथे काय म्हणूया प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करतो तो ऍसिड आणि जो प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो तो बेस. आपण त्याचे ब्रॉन्स्टेड लोरी थेअरीचे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर पण बघूया. त्यापूर्वी आपण बघू लुईस थेअरीच्या डेफिनेशन मध्ये ऍसिड. आता इथं आपण H प्लस न केली त्याला तिथं काय म्हटलं प्रोटॉनला डेफिनेशन करायची आणि इथं आता आपण प्रोटॉनच्या अपोजिट इलेक्ट्रॉनला डेफिनेशन करायची. ऍसिड इथं प्रोटॉन डोनेट करतं म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्ट करणार. व्हिच कॅन ऍक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेअर to form a coordinate covalent bond or base which can donate electron pair to form coordinate covalent bond is a Lewis base. And in Lewis theory there is a formation of the coordinate covalent bond. आता आपण ब्रॉन्स्टेड लोरी त्याच्यामध्ये बघा अल्फाबेटिकली घ्यायचे. पहिला A नंतर B नंतर आला अल्फाबेटिकली L. लक्षात ठेवायला सोपं आहे. त्याच्यामध्ये H प्लस OH मायनस वरून डेफिनेशन आहे. त्याच्यामध्ये H प्लस ला प्रोटॉन म्हटले आणि प्रोटॉनच्या अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन कशामध्ये दिलेली आहे लेविस थेरी मध्ये दिलेली आहे. आता ब्रॉन्स्टेड लोरी थेरी मध्ये कॉन्जुगेटेड ऍसिड बेस हा कन्सेप्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल कुठली थेरी बघतोय आपण ब्रॉन्स्टेड लोरी थेरी. HCl प्लस NH3. आता HCl प्लस NH3 काय होणार आहे NH4 प्लस प्लस Cl मायनस NH4 प्लस प्लस Cl मायनस. Here HCl can donate a proton. HCl हा प्रोटॉन डोनेट करू शकतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं आहे ऍसिड 1. NH3 HCl चा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करणार आहे त्याचं काय होणार आहे NH4 प्लस म्हणून हा काय आहे बेस. याचा जो ऍसिड आहे ऍसिड 1 कुठला आहे HCl. त्याचा प्रोटॉन डोनेट करून काय राहिला Cl मायनस. जो Cl मायनस जो राहिलेला आहे ती याची पेअर आहे याला म्हणूया बेस 1. आता पेअर कशी होते आपण बघूया. हा NH3 प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो म्हणून हा बेस पण हा सेकंड पेअर आहे म्हणून याला म्हणू बेस 2 आणि ह्याच्यापासून तयार झालेला हा ऍसिड 2. आपण जर फॉरवर्ड रिएक्शनचा विचार केला HCl ऍसिड डोनेट करते म्हणून HCl प्रोटॉन डोनेट करते म्हणून ते ऍसिड NH3 प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करते म्हणून ते बेस. रिव्हर्स रिएक्शनचा विचार केला तर NH4 प्लस प्रोटॉन डोनेट करणार आहे म्हणून ते ऍसिड आणि Cl मायनस ते प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करणार आहे म्हणून ते बेस. आता HCl ला आपण ऍसिड 1 म्हटले Cl मायनस ला बेस 1 म्हटले. मीन्स HCl and Cl minus is a conjugated acid base pair as well as NH3 and NH4 plus is a conjugated acid base pair. What is conjugated acid base pair? Base, it is a pair of acid and base which form from one another by the loss and gain of proton. Acid न काय केलं प्रोटॉन डोनेट केला बघा. HCl न काय केलं प्रोटॉन म्हणजे HCl मायनस H प्लस केले की काय झाले Cl मायनस. म्हणजे ऍसिड मधनं H प्लस कमी केला की त्याचा काय तयार होतो कॉन्जुगेट बेस तयार होतो. आणि कॉन्जुगेट बेस कुठला आहे Cl मायनस. त्यानं काय केला प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला की तो काय झाला HCl ऍसिड झाला. म्हणजे ऍसिड मधनं फक्त एक प्रोटॉन कमी केला की तो काय होतो बेस आणि बेस मध्ये एक प्रोटॉन मिळवला की तो काय होतो ऍसिड. Thus this HCl and Cl minus is conjugated acid base pair and Cl minus and HCl. आता हे कसं बघायचं फक्त काय करायचं आपल्याला कॉन्जुगेट ऍसिड किंवा बेस जर ओळखायचं असेल तर ऍसिड दिला असेल तर त्यामधनं H प्लस कमी करायचा मग तुम्हाला त्याचा बेस मिळेल आणि बेस दिला असेल त्यामध्ये एक प्रोटॉन घालायचा त्याचं ऍसिड मिळेल. आता आपल्या पुस्तकामध्ये एक एक्झाम्पल आहे द कॉन्जुगेट बेस ऑफ MCQ. सोपा आहे पुस्तकामध्ये MCQ तुम्ही जर सोडवले तर तुमच्या लक्षात येईल की सगळे MCQ इझी नाहीत. काही MCQ साठी तुम्हाला शोधावं लागेल तर त्यासाठी तुम्ही शोधणं गरजेचं आहे. कॉन्जुगेट बेस ऑफ
ZnH2O4 आणि या स्क्वेअर ब्रॅकेट वर चार्ज आहे +2 इज. आता वेगवेगळे 4 पर्याय दिलेले आहेत. आता जो पर्याय कसा येतो तेवढंच मी सांगणार आहे. द कॉन्जुगेट बेस ऑफ धिस, ह्याचा बेस विचारलाय म्हणजे हा स्वतः काय आहे, ऍसिड आहे. ऍसिड आहे हा म्हणजे ह्याच्यामधनं काय कमी झाला पाहिजे, H+ कमी झाला पाहिजे. आता H कुठं आहे त्याच्यामध्ये, H2 मध्ये H आहे. H2 किती आहे, 4 H2 आहेत म्हणजे एका H2O हे 3 तसेच राहतील आणि एका H2O मधला काय कमी होणार आहे, H. H2O मध्ये H कसे असणार आहेत, H+ कमी होणार आहे, H+ आणि OH मायनस. याच्यामधनं एक H+ कमी केला आहे, 3 H2O तसेच राहिले. H+ कमी केला तर इथं फक्त काय राहणार आहे, OH मायनस आणि म्हणजे काय राहील ह्याच्यातनं H+ केल्यावर बघा ZnH2 थ्राइस OH मायनस आणि इथं किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, 2 पॉझिटिव्ह चार्जेस आहे. पण इथं 2+ आणि हा 1 मायनस, एक मायनस गेला म्हणजे इथं काय गेला, एक मायनस गेला आणि 2+ म्हणजे काय झालं प्लस. तर याचं कॉन्जुगेट बेस ऑफ हा ऍसिड आहे, यामध्ये एक H+ गेला की राहिलं काय बघा ZnH2 थ्राइस OH. हे असं लिहिलं तसं लिहिलं तरी OH आणि चार्ज झाला +1. याचं काय झालं, कॉन्जुगेट बेस झाला. हा ऍसिड आहे. ऍसिड मधनं फक्त H+ काढायचा आणि बेस होईल. कुठलंही एक्झाम्पल घ्या त्यामधनं ऍसिड मधनं बेस+ काढला की H+ काढला की त्याचा बेस होईल आणि बेस मध्ये H+ मिळाला की त्याचं ऍसिड होईल. देन amphoteric nature of water. What is amphoteric? Amphoteric means which act as acid as well as base. Water is act as acid as well as base. Means water can donate a proton as well as accept a proton and hence water is a amphoteric. Question कसा असू शकतो, which of the following is amphoteric in nature? त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऍसिड, बेस HCl, H2O, NH3, NaOH हे जर पर्याय असतील तर वॉटर इज ऍक्ट ऍज अ amphoteric or water is amphoteric. आपल्याला शॉर्ट मध्ये आणि टॉपिक संपवायचा आहे आयोनायझेशन ऑफ ऍसिड. आता स्ट्रॉंग ऍसिड जे आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड्स कंप्लीट आयोनायझेशन होत असतं. स्ट्रॉंग ऍसिड ऑलमोस्ट कंप्लीट. स्ट्रॉंग ऍसिड कोणते कोणते आहेत हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. पाठ असतो तुमच्या. आपण जे HX म्हणतो, HX मधले HCl, HBr, HR हे सगळे स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत जे आपण लॅब मध्ये वापरतो. त्याचबरोबर HNO3, H2SO4 हे सगळे काय झाले, स्ट्रॉंग ऍसिड्स झाले. वीक ऍसिड मध्ये HCl, HBr, HI स्ट्रॉंग आहे पण त्यामधला जो HF आहे तो कशामध्ये आला, वीक ऍसिड मध्ये आला. हे आपल्याला माहीतच पाहिजे. यांचं डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट असतं तर यांचं डिसोसिएशन टू स्मॉल एक्सटेंट असतं. HF सगळे कार्बोहायड्रिक ऍसिड RCOOH, H2S, HCN, H2CO3 हे सगळे काय झाले, वीक ऍसिड झाले. या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. विच डिसोसिएट्स टू स्मॉल एक्सटेंट. आता याच्यामध्ये H2SO4 जो आहे हे सगळे जे आहेत HCl, HBr, HI, HNO3 मोनोबेसिक ऍसिड्स आहेत. H2SO4 ला जे आहे ते काय म्हणायचं, डायबेसिक ऍसिड. डायबेसिक ऍसिड म्हणजे याच्यामध्ये एका H2SO4 मॉलिक्यूल मध्ये किती H+ आहेत, तर 2 H+ आहेत. ऍक्टिव्ह H+ किती आहेत, 2. ज्याच्यामध्ये ऍसिड मध्ये 2 ऍक्टिव्ह H+ असतील त्याला काय म्हणायचं, डायबेसिक ऍसिड. सिमिलरली बेसला सुद्धा, आता बेस समजा BaOH ट्वाइस आहे, बेरियम हायड्रॉक्साइड, त्याच्यामध्ये किती ऍक्टिव्ह OH मायनस आहेत, तर 2. म्हणून याला म्हणायचं डाय ऍसिडिक बेस. हा बेसच आहे पण डाय ऍसिडिक बेस कारण त्याच्यामध्ये 2 ऍक्टिव्ह OH मायनस आहेत. These are the strong acids and weak acids.
देन स्ट्रॉंग बेस अँड वीक बेस. काही एक्झाम्पल जे आहेत तुम्ही स्ट्रॉंग आणि वीक ऍसिड आणि बेस ते आपल्याला उपयोगी असतात. स्ट्रॉंग बेस जनरली आपल्याला कोणती तर NaOH KOH हे दोनच मोस्टली लागत असतात. पण बेरियम हायड्रॉक्साईड हा सुद्धा काय आहे स्ट्रॉंग बेस आहे. त्याच्याबरोबर वीक बेस कोणते आहेत तर NH4OH अमोनियम हायड्रॉक्साईड, कॉपर हायड्रॉक्साईड NH4OH हा वीक बेस आहे. CuOH ट्वाइस, FeOH थ्राइस हे सगळे काय झाले वीक बेस. मोस्टली आपल्याला NH4OH लागत असतो. These are the strong and weak. आता हे स्ट्रॉंग आणि वीक ऍसिड्स अँड बेसेस मल्टिपल चॉईस साठी किंवा थेअरीसाठी सुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओस्वाल्स डायल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. आता ओस्वाल्स जो लॉ आहे ओस्वाल्स dilution law for weak electrolyte means this law is applicable for only the weak electrolyte and at infinite dilution. A question असतो at infinite dilution degree of dissociation of weak electrolyte or strong electrolyte is. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचा आपण ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसोसिएशन कन्सिडर करतच असतो, पण वीक इलेक्ट्रोलाइटचं सुद्धा इथं इनफायनाइट डायल्युशनला कम्प्लीट डिसोसिएशन कन्सिडर केलेलं असतं, म्हणजे 100% डिसोसिएशन कन्सिडर केलेलं असतं. दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर द वीक ऍसिड एज वेल एज द वीक बेस. फॉर वीक ऍसिड काय फॉर्म्युला येतो डेरिव्हेशनचा Ka इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर C means alpha square equal to काय आलं Ka upon C किंवा alpha equal to root Ka upon C. हा for weak acid Ka equal to alpha square C किंवा alpha equal to root Ka upon C. for weak base हेच काय येणार alpha equal to square root of Kb upon C. आता हे जे फॉर्म्युला आहेत ते तुम्ही काय करायचे लक्षात ठेवायचे. याच्यावरती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन किंवा थेअरीला क्वेश्चन कसा असू शकतो बघा. डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ NH4OH. डिसोसिएशन करूया आपण. कॉन्स्टंट ऑफ NH4OH इज 1.8 into 10 raised to -5. Calculate its degree of dissociation. Calculate degree of dissociation. सिंबल आहे अल्फा. शॉर्ट करूया. Dissociation constant of NH4OH is dash. Calculate its degree of dissociation. हा थेअरीला किंवा MCQ ला सुद्धा क्वेश्चन असू शकतो. What is the degree of dissociation of NH4OH having the 1.8 into 10 raised to -5 dissociation constant. आता सोडवायचं एकदम सोपं बघा. शॉर्ट मध्ये पण कसं सोडवायचं बघूया आपण. आता काय फॉर आहे कोणती व्हॅल्यू दिलेली आहे बेस आहे म्हणजे जो दिलाय तो आपला आहे Kb इक्वल टू 1.8 into 10 raised to -5 आणि काढायचं आहे आपल्याला अल्फा. काय फॉर्म्युला अल्फा इक्वल टू रूट Kb अपॉन C. अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C. जेव्हा आपण मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवतोय तेव्हा फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही, पण जेव्हा आपण थिअरॉटिकली सोडवतोय तेव्हा फॉर्म्युला लिहिणं गरजेचं आहे. 1.8 into 10 raised to -5 अपॉन C किती आहे सॉरी C द्यायचं राहील एक्झाम. कॅल्क्युलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलर सोल्युशन. 0.01 मोलर सोल्युशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन किती दिले 0.01. C ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आता याच्यावरून काय करायचं अल्फा काढायचा. तर 0.01 म्हणजेच काय झालं 1 into 10 raised to -2. -2 वरती आले म्हणजेच काय झाले वरती ते +2 झाले म्हणजेच अल्फा इक्वल टू काय आला 1.8 -2 +2 झाले म्हणजे 10 raised to किती झाले -3 झाले. आता आपल्याला अंडर रूट काढायचं स्क्वेअर रूट काढायचं आहे.
त्याचं होल नंबर मध्ये कन्वर्जन करायचं. आपण होल नंबर मध्ये कन्वर्जन केलं तर 1.8 चं एक जर आपण राईटला गेलो 18 झालं, 10⁻³ चं काय झालं 10⁻⁴ झालं. 10⁻⁴ चं स्क्वेअर रूट काढला तर की त्याला 10⁻², आणि आपल्याला √18 काढायचं. आता जेव्हा आपण एक्झाम्पल तुम्हाला 4 पर्याय त्यामध्ये दिलेले आहेत तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे 18चं वर्गमूळ 18 चं स्क्वेअर रूट आपल्याला कशाच्या जवळपास आहे बघायचं. 18चा जवळचा अंक कुठला आहे 16, आणि 4चा वर्ग किती होणार आहे 16, आणि 5चा किती होणार आहे 25. इथं आहे किती 18, म्हणजे आपलं आन्सर हे 4 आणि 5च्या मध्ये असलं पाहिजे. आणि हे जे √18 आहे 4.24 into 10⁻², म्हणजे ह्याचा तुम्ही स्क्वेअर रूट काढायचा. आता हाच क्वेश्चन MCQ ला कसा येऊ शकतो बघा. The dissociation constant of NH4OH is 1.8. शॉर्ट मध्ये लिहा dissociation constant of NH4OH is 1.8 into 10⁻⁵. What is its degree of dissociation in 0.01 molar solution? काय करायचंय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. पहिले A काय असू शकतं 4.24 into 10⁻². B 3.2 into 10⁻³ C 42.4 into 10⁻², आणि D 3.2 into 10⁻². आता काय करायचं आपल्याला शॉर्ट मध्ये करायचंय. ह्याचा √1.8 upon 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.01 आपण करणार आहोत. म्हणजे वरती गेला 10⁻², म्हणजे 1.82 10⁻³ झाली. त्याचा आपण काय केलं 18 into 10⁻⁴ केलं. 10⁻⁴ चा स्क्वेअर रूट येणार आहे 10⁻², आणि 18 चं आता हे अंक जे आहेत त्याच्या आसपास नाहीत, आणि म्हणून काय येणार आन्सर 4.24 into 10⁻². तर त्या पद्धतीने हे सोडवायचं आहे. देन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर. Ionic product. In case of pure water, it is represented by, in case of pure water, concentration of H plus ion which is equal to concentration of OH minus, and which is equal to 10⁻⁷ mole per dm cube or 10⁻⁷ molar. Then ionic product, but it is at 298 Kelvin. Kw equal to काय आलं concentration of H plus into concentration of OH minus equal to हे व्हॅल्यू फिक्स असते 1 into 10⁻⁻14 किंवा H plus आणि OH minus चं concentration चं हे काय आहे Kw ionic product of water at 298 Kelvin. But any equilibrium constant K is depends on temperature. कुठलाही equilibrium constant हा टेम्परेचर वर डिपेंड असतो. इट इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर अँड डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर. तसा Kw सुद्धा काय असतो टेम्परेचर वरती डिपेंड असतो. त्याच्यानंतर आपण बघूया pH आणि pOH. pH कसा कॅल्क्युलेट करायचा. pH इक्वल टू -log to the base 10 of H plus ion concentration. Similarly, pOH is also equal to -log to the base 10 of OH minus ion concentration. And what is the relation between pH and pOH? pH plus pOH equal to 14. Question multiple choice चा असू शकतो. What is the relation between pH and pOH? पर्याय pH
plus POH equal to 7, pH plus POH equal to 14, or C pH into POH आपण इथं पुसू शकतो काय आपला pH plus POH equal to 14 आहे आपल्याला pH into POH असं वाटू शकतं equal to 14 अपरे कशाचा what is the relation between pH and POH then calculation of pH कुठलाही ऍसिड घेतला समजा आपण ऍसिड स्ट्रॉंग ऍसिड जर असतील तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस हे लक्षात राहिलं पाहिजे तुमच्या स्ट्रॉंग ऍसिड जर असतील तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू काय असतं C दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन पण जर ऍसिड वीक असतील तर फॉर वीक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस किंवा आता आपण त्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस सुद्धा म्हणतो H प्लस म्हणजे H3O प्लस इक्वल टू काय असतं फॉर वीक ऍसिड ला अल्फा इंटू सी असतं वीक ऍसिड साठी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इक्वल टू असतं अल्फा इंटू सी परंतु स्ट्रॉंग ऍसिड साठी मात्र काय असतं स्ट्रॉंग ऍसिड ला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू सी दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन दॅट इज फॉर द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक ऍसिड आता pH कॅल्क्युलेट करायचा आपल्याला स्ट्रॉंग ऍसिडचा pH of 1 into 10 raised to minus 1 molar HCl तर pH याचा किती येणार आहे आपण कॅल्क्युलेशन न करता लिहू शकतो 1 into 10 raised to minus 1 असेल तर pH काय असणार आहे 1 असणार आहे जर pH 1 into 10 raised to minus 2 असेल तर त्याचा pH काय येईल 2 येईल 1 into 10 raised to minus 3 असेल तर pH काय येईल 3 येईल 1 into 10 raised to minus 2 समजा आपण घेतलं 1 into 10 raised to minus 2 मोलर म्हणजेच काय 1.01 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन असतं तेच आपण कसं लिहितो 1 into 10 raised to minus 2 मोलर पण जर 0.02 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर त्याचा pH आपल्याला काय करावं लागतं कॅल्क्युलेट करावं लागतं बाकी जर 1 into 10 raised to minus 10 पण इथं 1 असेल तर आपण डायरेक्ट pH लिहू शकतो तर 0.02 मोलरचा HCl चा pH आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर तो कसा करायचा pH इक्वल टू मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 0.02 मोलर म्हणजेच काय झालं मायनस लॉग ऑफ 0.02 किंवा हेच आपण कसं लिहितो 2 into 10 raised to minus 2 कोणत्याही पद्धतीने आपण लिहिलं तरी चालेल हा काय येणार आहे बार इथे किती 0 बार 2 आणि असल्या किंवा असल्या आता काय बघायचंय प्लस कितीचा लॉग बघायचा 2 चा त्याचा तो किती आला 0.3010 असं लिहिलं तरी चालेल आता इथं 2 into 10 raised to minus 2 घेतले म्हणजे 10 raised to minus 2 चा लॉग त्याला बार 2 तर हा लॉग बघितलाय आपण मायनस साइन ह्याचा किती लॉग आला बार 2 आणि 2 चा लॉग किती आला 0.3010 हेच आपण या फॉर्म मध्ये लिहिले आता म्हणजे मायनस मायनस काय झाले प्लस 2.0 मायनस काय करायचं 0.3010 2 minus 0.3010 means which is nearly equal to 1.7 म्हणजे याचा pH किती येणार 1.7 म्हणजे 2 into 10 raised to minus 2 असेल तर इथं जो असेल समजा -3 असेल तर 3 मधून इथं जो अंक आहे त्याचा काय करायचा लॉग वजा करायचा आणि आपल्याला फायनल आन्सर मिळणार आहे आता आपण HCl आता इथे ठीक आहे बघा 1 into 10 raised to minus 2 मोलर HCl घेतला pH किती आला 2 आला 1 into 10 raised to minus 3 मोलर HCl घेतला -4 घेतलं pH आला 4 -5 ला 5 -6 ला 6 pH आला परंतु
1 into 10 raised to minus 7 जर आपण मोलर घेतला HCl तर याचा pH आपण जर असा कॅल्क्युलेट केला तर pH किती येणार आहे pH इक्वल टू 7 हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे pH इक्वल टू किती आला 7 आला बट इट इज रॉंग why because it is HCl आहे आपण असा pH कॅल्क्युलेट केला तर तो 7 येतो पण HCl जर असेल म्हणजे ते स्ट्रॉंग ऍसिड आहे तर त्याचा pH हा नेहमी लेस दॅन 7 असला पाहिजे म्हणजे ह्याचंच आन्सर काय असलं पाहिजे लेस दॅन 7 व्हॉट इज द pH ऑफ 10 raised to minus 7 मोलर HCl हा क्वेश्चन असेल व्हॉट इज द pH ऑफ 10 raised to minus 7 मोलर HCl पर्याय आहे लेस दॅन 7 0 more than 7 आणि 7 but pH of 1 into 10 raised to minus 7 molar HCl is less than 7 0 more than 7 and 7 जर HCl असेल तर त्याचा pH किती असला पाहिजे लेस दॅन 7 नच असला पाहिजे मग याचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन 1 into 10 raised to minus 7 असू द्या किंवा 1 into 10 raised to minus 8 असू द्या किंवा 1 into 10 raised to minus 9 असू द्या ह्याचा pH हा लेस दॅन 7 असला पाहिजे जर तो ऍसिड असेल तर pH लेस दॅन 7 आणि जर तो बेस असेल तर pH ग्रेटर दॅन 7 नच असला पाहिजे हे आपण लक्षात ठेवायचं आता एक आपण एक्झाम्पल घेऊ pH of 1 into 10 raised to minus 6 molar HCl solution याचा pH किती या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे 6 येतोय पण तो येणार नाही तर अशा वेळी HCl मधलं किंवा बेस मधलं वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करायचं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स इक्वल टू 1 into 10 raised to minus 7 हे कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं तर त्याच्यामध्ये आपण बघतो 1 into 10 raised to minus 7 वॉटर OH प्लस चा असतं आणि 1 into 10 raised to minus 7 OH मायनस चा असतं जर असं आन्सर रॉंग येत असेल तर आपण काय करायचं वॉटरचं करायचं याचं 6 आन्सर येणार नाही कसं कॅल्क्युलेट करूया वॉटरचं किती झालं 1 into 10 raised to minus 7 आणि प्लस HCl चं किती झालं 1 into 10 raised to minus 6 आता काय करायची या दोघांची बेरीज करायची याचं पण कन्वर्जन आपण काय करायचं 1 into 10 raised to minus 7 मध्ये करायचं याचं जर कन्वर्जन 1 into 10 raised to minus 7 मध्ये केलं आणि असेच लिहिले प्लस 10 raised to minus 7 म्हणजे एक घर आपल्याला वाढवायचं निगेटिव्ह म्हणजे एक घर राईटला जायचं किती आहे 1 आहे म्हणजे याचं कन्वर्जन 1.0 आहे एक जर आपण राईटला गेलो 1.1 into 10 raised to minus 7 मोलर HCl झालं ते one point sorry 1.1 into 10 raised to minus 7 10 raised to minus 6 आपल्याला minus 7 करायचंय म्हणजे काय करायचं एक निगेटिव्ह पॉवर वाढवायची राईटला गेला की निगेटिव्ह पॉवर काय असते वाढत असते 1.0 into 10 raised to minus 6 एक पॉवर आपण राईटला गेलो म्हणजे 10 into 10 raised to minus 6 झाली 10 into 10 raised to minus 6 sorry 10 into 10 raised to minus 7 आणि मग यांची काय करायची बेरीज करायची म्हणजे 1.1 प्लस
We will solve later on. Next आपण बघूया. POH is also calculated as the POH equal to the negative log to the base 10 of the OH minus and concentration. Calculate the pH and POH of. Question बघा. Calculate pH and POH of 0.01 molar HCl. तर 0.01 molar HCl आहे म्हणजे याचा pH किती आला? pH equal to 1 into 10 raised to minus 2 म्हणजे pH आला 2. pH जर 2 आला तर त्याचा POH काय असेल? 12 असेल. POH असेल 12. म्हणजे याचा आपण POH आणि pH कॅल्क्युलेट करू शकतो. कॅल्क्युलेट pH and POH of 0.02 molar NaOH जर असेल, जर हा NaOH आहे तर त्याचा POH किती येणार? 0.01 मोलर NaOH म्हणजे 0.01 मोलर NaOH म्हणजे 1 into 10 raised to minus 2. POH 2 आहे म्हणजे त्याचा pH काय येणार? 12. What is the pH of? क्वेश्चन कसा असू शकतो? What is the pH of 0.01 molar NaOH? दिलेला आहे बेस आणि आपल्याला काढायला सांगितलेला आहे pH. तर 0.01 मोलर NaOH आहे म्हणजे त्याचा काय निघणार आहे? इथं POH निघणार आहे. याच्यावरून POH 0.01 म्हणजे किती असणार आहे? 2. POH जर 2 असेल तर त्याचा pH किती असेल? pH प्लस POH आपल्याला माहित आहे. pH प्लस POH इक्वल टू काय असतंय? 14. POH जर 2 असेल तर 14 मायनस 2 pH किती असणार आहे? 12 असणार आहे. pH and POH आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. The pH of solution is 3.12. Calculate the H3O plus ions. pH of solution is 3.2. Calculate H3O plus ion concentration विचारलेला आहे म्हणजे H plus ion concentration किंवा H3O. आता हे आपण कॅल्क्युलेट करू कसं करू शकतो? pH equal to minus log of H3O plus ion concentration. हा आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे. आता आपल्याला काय दिले? pH दिलेला आहे, H3O plus काढायचा आहे म्हणजे आपण मायनस लॉग ऑफ H3O plus ion concentration इक्वल टू काय झालं? 3.2. आता आपल्याला फक्त लॉग ऑफ फक्त H3O plus ठेवायचे. मायनस साइन आपण इकडे दिली, महत्वाचं आहे बघा. मायनस साइन इकडे दिली. आता फक्त H3O plus ठेवायचे म्हणजे आपल्याला याचा काय काढला पाहिजे? अँटी लॉग काढला पाहिजे. याचा जर अँटी लॉग काढला तर काय येणार? अँटी लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ मायनस 3.2. आता निगेटिव्ह संख्येचा अँटी लॉग निघत नाही. त्यासाठी निगेटिव्ह संख्येचं आपण काय करायचं? पॉझिटिव्ह संख्येमध्ये कन्व्हर्जन करायचं. म्हणजे हे मायनस 3.2 जे आहे हे मायनस साइन संपूर्ण संख्येला असते. त्याच्यामध्ये -1 मिळवायचे आणि याच्यामध्ये +1 मिळवायचे. -3 मध्ये -1 मिळवले. -1 आणि -1 म्हणजे काय आपण मिळवले? 0 म्हणजे हे झाले -4 आणि +1 आणि -0.2 म्हणजेच थोडक्यात काय करायचं? 1 मधनं ती संख्या वजा करायची. 1 -2 म्हणजे किती आले? 0.8. 3.2. आता 0.8 चा बार 4 त्याचं कन्वर्जन कसं झालं? बार 4.8 काय केलं बघा? त्याच्यामध्ये काय केलं आपण? -1 मिळवले आणि हे 1 मधून मायनस करायचं. आणि आता 0.8 चा जो काय अँटीलॉग येईल 4 अंकी किती? समजा 0.8 चा अँटीलॉग किती आहे बघा तुम्ही? 7.
7 काय असेल समथिंग. जर तो तसाच ठेवायचा असेल अँटीलॉग तर ठेवायचा आणि 10 किती करायचा असेल, जर -1 करायचं असेल तर एक जर आपण काय करायचं उजवीकडे जायचं आणि 10 - 4 करायचं. म्हणजे जर आपल्याला पीएच दिला आणि H3O प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं असेल तर जो पीएच दिलाय त्यामध्ये फक्त त्याच्यामध्ये -1 मिळवायचं. म्हणजे जो काय असेल तो बार 4 केला आणि हेच आहे पॉइंट पुढचा अंक आहे तो 1 मधून मायनस करायचा आणि हा मायनस केला आणि 0.8 चा अँटीलॉग बघायचा आणि जो अँटीलॉग जो काय असेल 4 अंकी ए बी सी डी 4 अंकी जो अँटीलॉग असेल त्याला एक घर पुढे द्यायचं 8.BC into 10⁻⁻⁴. या पद्धतीनं हे कॅल्क्युलेशन करायचं. पॉइंट pH of solution is 4.8. What is आता इथं समजा 4.8 आले. What is the concentration of H3O plus ions? आता H2 आता याचं कसं करणार आहे तुम्ही 4.8 म्हणजे 4 मध्ये 1 मिळवले की झाले 5 -5 आणि 1 मधून काय करायचं 0.8 सबट्रॅक्ट करायचं ते किती आलं 0.2. आता इथं काय करायचंय 0.2 चा अँटीलॉग बघायचा. अँटीलॉग आपण 0.2 चा बघू शकतो. तो 0.2 चा अँटीलॉग मला वाटते आहे 1.518 समथिंग. आता आपल्याला याचा अँटीलॉग 0.2 चा जर एवढा असेल तर लिहिताना कॅरेक्टरिस्टिक कशी द्यायची एक घर उजवीकडे म्हणजे 1.580 इंटू काय केलंय 10⁻⁻⁵. हा काय झाला डायरेक्ट आपण काढू शकतो. जर आपल्याला पीएच दिला असेल आणि H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं असेल त्याच्यामध्ये -1 मिळवायचं आणि हे 1 मधून मायनस करायचं आणि जे आलंय त्याचा काय करायचा अँटीलॉग बघायचा. Then types of the salts. There are different types of the salts. कुठले salts आहेत salt of आता आपण तुम्हाला माहिती आहे salt of strong acid and strong base, salt of strong acid and weak base, salt of weak acid and strong base, and salt of weak acid and weak base. आपण salt of strong acid and strong base हा जर सॉल्ट घेतला फॉर एक्झाम्पल NaCl. आता हे कोणत्या ऍसिड आणि कोणत्या बेस पासून कसं तयार झाले हे जर ओळखायचं असेल किंवा आपण घेतला KNO3 तर हे कोणत्या ऍसिड आणि कोणत्या बेस पासून तर काय करायचं ज्यामध्ये आपण वॉटर ऍड करायचा म्हणजे NaCl मध्ये जर आपण वॉटर ऍड केला तर काय होणार आहे बघा NaOH आणि HCl means it is a salt of strong base NaOH and strong acid HCl. Similarly KNO3 मध्ये आता कशाचा सॉल्ट आहे KNO3 तर याच्यामध्ये वॉटर ऍड केला आपण OH KOH it is a salt of KOH and HNO3. It is a strong base. It is a कुठलंही सॉल्ट घेतलं ते कोणत्या ऍसिड आणि बेस पासून जर झालं हे बघायचं असेल तर आपण काय करायचं त्यामध्ये वॉटर ऍड करायचं. जर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस असेल तर याचं नेचर ऑलवेज काय असतं न्यूट्रल असतं. इट डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. हायड्रोलिसिसची जर आपण याच्यामध्ये रिएक्शन बघितली तर काय येतं H प्लस OH मायनस इक्वल टू H2O म्हणजे नायदर कॅटायन नॉर anion रिएक्ट्स विथ वॉटर. म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. दुसरं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस जर असेल त्याच्यामधलं ऍसिड जर स्ट्रॉंग असेल तर त्या सॉल्टच्या सोल्युशनचं नेचर कसं असलं पाहिजे ऍसिडिक. आणि याची जर आपण हायड्रोलिसिसची रिएक्शन बघितली तर लक्षात ठेवायचं ऍसिडिक नेचर आहे म्हणजेच प्रॉडक्ट मध्ये H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा H3O प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणजेच त्याच्यामध्ये जे कॅटायन्स आहेत A प्लस रिएक्ट्स विथ वॉटर
Hydrolysis definition काय आहे? Either cations or anions reacts with water to give acidity, alkalinity or neutrality to the solution. Here strong acid जर nature acidic असेल तर आपण काय म्हणू शकतो? Cation reacts with water to give the acidity to the solution. म्हणजे salt of strong acid, strong base हायड्रोलिसिस होत नाही, परंतु स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेसचं नेचर ऍसिडिक असतं. त्याच्या स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ऍसिड जर घेतलं त्याच्यामधला बेस हा वीक स्ट्रॉंग असतो, पुण्याचं नेचर कसं असतं? बेसिक असतं. आणि याच्या हायड्रोलिसिस रिएक्शनला आपण काय म्हणू शकतो? anions of the salt react with water to give the basicity to the solution. म्हणजे इथं OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं? म्हणजे याच्यामध्ये anions रिॲक्ट होत असतात आणि सोल्युशनला बेसिक नेचर येत असतं. आणि चौथा टाइप जो आहे सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस, त्याच्यामध्ये वीक ऍसिड आणि वीक बेस मध्ये ज्याचा वीक ऍसिड असेल तर के आणि वीक बेस असेल तर केबी. ज्याचा के किंवा केबी जास्त असेल, के जर जास्त असेल तर नेचर कसं असतं? ऍसिडिक. आणि केबी जर जास्त असेल तर नेचर कसं असतं? बेसिक असतं. आता ते कशावर डिपेंड आहे? डिपेंड्स ऑन दॅट के अँड केबी व्हॅल्यू. क्वेश्चन कसा असू शकतो बघा? विच ऑफ द सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस? विच of the salt does not undergo hydrolysis? कुठले कुठले सॉल्ट हायड्रोलिसिस होत नाही? पर्याय आहेत बघा. KNO3, NH4Cl, CCH3COONA, NH42CO3. Which of the salt does not undergo hydrolysis? हा क्वेश्चन आहे. आता याच्यामध्ये कसं ओळखायचं की कशाचं हायड्रोलिसिस होत नाही? आता आपण काय बघितलं? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. मग त्याच्यामध्ये KNO3 हा जर सॉल्ट घेतला, इट इज अ सॉल्ट ऑफ KOH. वॉटर मिळवलं आपण काय आला आन्सर? KOH आणि HNO3. हा स्ट्रॉंग बेस आहे, हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. म्हणजे इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस अँड स्ट्रॉंग ऍसिड, हेन्स इट डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. आपण जर याचा विचार केला तर NH4OH वीक बेस आहे, HCl स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, म्हणजे याचा हायड्रोलिसिस होतोय. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. याचा विचार केला CH3COONA, NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे आणि CH3COH वीक ऍसिड आहे. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस अँड वीक ऍसिड इट आल्सो अंडरगो हायड्रोलिसिस. याचा विचार केला NH42CO3, हे इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. It depends on the K and Kb value. Therefore, KNO3 does not undergo hydrolysis. KNO3 चा hydrolysis होत नाही. Then buffer solutions. Buffer solutions. What is buffer? Buffer is a solution which resists the sudden change in its pH value. जो pH value by even by addition of strong acid or base, strong acid किंवा base जरी ऍड केलं तरी बफरची सोल्युशनचा pH चेंज होत नाही. तिथं दोन टाइप आहेत बफरची. एक म्हणजे acidic buffer which maintains the acidic pH आणि दुसरा कुठला आहे? बेसिक बफर which maintains the basic pH of the solution. Acidic buffer कसा प्रिपेअर केलं जातं? इट इज prepared by mixture of weak acid plus its salt with strong base. Acidic buffer is prepared. It is a mixture of weak acid plus its salt with strong base. आता weak acid आपण कुठलं घेतलं? CH3COOH.
प्लस त्याचा स्ट्रॉंग बेस कोणता घेतला, त्याचा सॉल्ट कुठला घेतला स्ट्रॉंग बेस बरोबर NaOH बरोबर त्याचा सॉल्ट झाला समजा CH3COONA in solution. The CH3COOH plus CH3COONA in water is an example of the acidic buffer and which maintains the acidic pH of the solution. Second is the basic. It maintains the basic pH of the solution. It is a mixture of weak base plus its salt with strong acid. Weak base घेतला आपण NH4OH plus its salt with strong acid घेतला आपण HCl बरोबर ऍसिड झालेला NH4Cl plus NH4OH plus NH4Cl is a example of the basic buffer and which maintains the basic pH of the solution. Then question कसा असू शकतो, which of the following is acidic buffer? Which of the following is acidic buffer? आता 4 एक्झाम्पल दिलेले आहेत NH4OH plus HCl, दूसरा CH3COOH plus CH3COONA, CH3COOH plus CH3COONA, third NaOH plus HCl, NaOH plus HCl, and last option KNO3 plus HNO3, KNO3 plus HNO3. Which of the following is acidic buffer? आता आपल्याला acidic buffer म्हणजे काय, तर काय पाहिजे, weak acid plus with salt with the strong base. NH4OH plus HCl आपण घेतलं, NH4OH काय weak base आहे, weak base plus हा काय झाला strong acid झाला, म्हणजे हे त्याचा पर्याय नाही. इथे काय बघा CH3COOH weak acid आहे, CH3COONA म्हणजे it is a salt of NaOH plus CH3COOH acid, म्हणजे it is a mixture of weak acid with its salt of strong base. NaOH plus HCl strong acid आणि strong base म्हणजे नाही. KNO3, KNO3 काय salt of strong acid आणि strong base चं salt आहे प्लस acid आहे, पण acidic buffer म्हणजे काय पाहिजे, weak acid plus its salt of the strong base. Therefore B option is correct option, that is the buffer solution. pH by the Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation, pH of acidic buffer as well as the pOH of the basic buffer is calculated by the formula pH equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of acid or molar concentration of acid. pKa कसा काढायचा, जसं आपण pH काढतो minus log to the base 10 of H plus ion concentration, सेम काढायचा pKa minus log to the base 10 of Ka. आता हेच इक्वेशन आणखी कसं लिहिलं जातं बघा, pKa plus log of salt म्हणजे जिथे त्याचं काय असतं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड, किंवा हे आणखी कॉन्जुगेट बेस किंवा हे आणखी असं पण लिहिलं जातं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A minus upon concentration of HA. From this equation pH can be calculated, pH of the buffer. pOH similarly, pOH is calculated, pOH of the basic buffer equal to pOH equal to pKb. pKb, that is the negative log to the base 10 of the Kb equal to log of concentration of acid upon the concentration of salt upon the concentration of
त्याच्यामध्ये असणारा बेस. या फॉर्म्युल्यावरून आपण काय करू शकतो, बफरचं पीएच आणि पीओएच कॅल्क्युलेट करू शकतो. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज हेंडरसन-हाझेलबेल्च इक्वेशन्स. आता काही याच्यामधल्या गोष्टी लक्षात ठेवायचे. पीएच ऑफ द ब्लड, पीएच ऑफ अवर ब्लड इज रेंजिंग फ्रॉम 7.36 to 7.42. The question असू शकतो, blood in human body is highly buffered at pH of 7.4, 7, 6.9 आणि 8.1. तर pH किती आहे आपला 7.36 to 7.4, therefore 7.4. आणि ब्लडचा pH which of the following act as a buffer to maintain the pH of the blood. तर pH चा मेंटेन करणारं जे बफर आहे pH मेंटेन करणारं ब्लडचं, दॅट इज द HCO3 minus H2CO3 and HCO3 minus H2CO3 as well as the saline also maintains the pH of the blood. Similarly, आपण जे सलाईन लावतो किंवा आपलं ब्लडचं पीएच मेंटेन करायचं असेल तर हे ऍसिडिक बफर आहे HCO3 minus H2CO3. पेनिसिलिन प्रिपरेशन्स आर बफर्ड बाय दी सोडियम सायट्राइट. मिल्क ऑफ मॅग्नेशियम म्हणजे मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड इज बफर्ड बाय दी ऍडिंग सायट्रिक ऍसिड. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड मध्ये सायट्रिक ऍसिड ऍड केलं की तिथं काय होतं, मॅग्नेशियम सायट्रेट तयार होतं आणि ते मॅग्नेशियम मिल्क ऑफ मॅग्नेशियमचं काय करतं, पीएच मेंटेन करतं. सिमिलरली आपण लॅबोरेटरी मध्ये बघतो NH OS plus NH4Cl plus NH4OH. NH4Cl म्हणजे काय आहे बघा, आणि NH4OH. NH4OH हा वीक बेस आहे आणि NH4Cl is salt of strong acid and weak base, means it acts as a basic buffer which maintains the basic pH 8 to 10. हा pH मेंटेन करण्याचं काम NH4Cl plus NH4OH करत असतं. and the cations of the third A group are precipitated by using this buffer NH4Cl and NH4OH. Which of the following buffer maintains the pH of blood? असा क्वेश्चन असू शकतो. Which of the following buffer maintains the pH of blood? चार वेगवेगळे बफर दिले जातात, त्याच्यामधलं कुठलं, तर एक सलाईन असू शकतं किंवा HCO3 minus plus H2CO3 हे ब्लडचा बफर pH मेंटेन करत असतात. Then next is the solubility product. Solubility product is represented by the symbol KSP. In saturated solution of sparingly soluble salt like AgCl, saturated solution मध्ये त्याचं dissociation कसं असतं, Ag plus Cl minus aqueous solution मध्ये. आता याची जी solubility आहे, आता हे जर सॉल्ट घेतलं तर ह्याची solubility product KSP equal to काय ना, concentration of Ag plus into concentration of Cl minus. ह्याच्यावरती एकच कॅटायन आहे आणि एकच anion आहे, त्यामुळं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डायरेक्ट येऊ शकतो. पण कॅटायन आणि anion जर एकापेक्षा जास्त असतील, CaF2 जर आपण घेतलं तर CaF2 चं डिसोसिएशन कसं होते बघा, Ca plus 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 2F minus. मग याचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसं आहे ना, KSP equal to concentration of Ca plus plus. किती आयन्स आहेत, एकच आहे, into concentration of A minus रेस टू किती आयन आहेत, रेस टू 2. म्हणजे या पद्धतीनं KSP कॅल्क्युलेट करता येतं. जर आपण इन जनरल घेतलं BXAY हे सॉल्ट घेतलं म्हणजे B किती मोल्स आहेत, X, आणि A किती, Y मोल्स. तर याचं कसं डिसोसिएशन, XB, B वरती चार्ज कुठला, पॉझिटिव्ह, A किती आहेत, Y A वरती चार्ज कुठला, निगेटिव्ह. पण B वरती किती पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे, तर Y एवढे, म्हणजे किती आले, +Y. A वरती किती निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे, तर X एवढे, म्हणजे A वरती काय आले, मायनस किती आले, X आले. आणि याचा
KSP solubility product कसा लिहिणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस पण किती प्लस आहे Y प्लस रेस टू X into concentration of A minus पण किती मायनस आहे मायनस X रेस टू Y असं आपण सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काय करू शकतो कॅल्क्युलेट करू शकतो म्हणजे समजा आपण PbI2 घेतलं तर कसं येणार बघा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट Pb कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Pb किती आहेत एकच Pb आहे चार्ज किती येणार बघा किती I2 आहेत म्हणजे जेव्हा पॉझिटिव्ह चार्ज किती येणार +2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I निगेटिव्ह चार्ज येणार पण Pb किती आहे सिंगल Pb आहे म्हणजे याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज येणार -1 असं आपण शॉर्ट मध्ये हे काढू शकतो रिलेशन बिटवीन the solubility and solubility product that is KSP and yes what is the relation between KSP and yes simple formula आहे आपल्याला solubility product जर काढायचा असेल तर KSP equal to काय फॉर्म्युला घ्यायचा x raised to x y raised to y and x raised to x plus y हा साधा सिंपल फॉर्म्युला घेऊन आपण काय करू शकतो हे solubility product आणि याच्या आपण रिलेशन काढू शकतो फॉर एक्झाम्पल आपण आता जर एक्झाम्पल घेतलं PbI2 आता x म्हणजे काय आहे नंबर ऑफ कॅटायन्स आणि y म्हणजे काय आहे नंबर ऑफ एनायन्स ह्याच्यामध्ये असणारे कॅटायन्स आणि याच्यामध्ये असणारे एनायन्स तर PbI2 मध्ये किती कॅटायन्स आहेत x Pb किती आहेत एकच आहे x 1 आहे एनायन्स किती आहेत I किती आहेत एनायन निगेटिव्ह y इक्वल टू काय 2 आहे मग याचं KSP इक्वल टू काय ना x रेस टू x म्हणजे 1 रेस टू 1 काय आलं 1 आलं y रेस टू y y किती एनायन्स आहेत 2 रेस टू 2 आणि s रेस टू 2 प्लस 1 म्हणजे 2 रेस टू 2 that is 4 and s raised to 3 that is s cube therefore KSP equal to त्याला 4s cube आलं KSP equal to 4s cube असेल तर s cube equal to काय येणार सांगा KSP upon 4 येणार आणि जर s काढायचं असेल तर s equal to third root of KSP upon 4 thus by this equation KSP equal to x raised to x y raised to y s raised to x plus y and x equal to number of cations y equal to number of anions या पद्धतीने बघा एक क्वेश्चन काय आहे the solubility product of sparingly soluble salt AX solubility product AX दिलाय म्हणजे पर्टिक्युलर एक्झाम्पल दिलेलं नाही is 5.2 into 10 raised to minus 13 solubility product दिला X चा 5.2 into 10 raised to minus 13 its solubility in mole per dm cube याची काय करायची आहे solubility करायची आहे mole per dm cube मध्ये मल्टिपल चॉईसला पण येऊ शकतो पण आपण सोडवायचं कसं बघूया AX आहे म्हणजे एकच कॅटायन आहे एकच एनायन आहे म्हणजे आपण काय फॉर्म्युला x raised to x y raised to y s raised to x plus y KSP equal to आता x raised to एकच कॅटायन एकच एनायन म्हणजे 1 raised to 1 1 raised to 1 s raised to काय आलं 1 plus 1 म्हणजे s raised to काय आलं 2 therefore KSP equal to काय आला s square जर KSP equal to s square असेल तर s equal to काय असणार आहे अंडर रूट ऑफ KSP त्याचा 5.2 into 10 raised to minus 13 आता 5 10 raised to minus 13 चा आपण काय करू 10 raised to minus 14 करू म्हणजे 52 रेग्युलर राईटला गेलो 52 into 10 raised to minus 14 10 raised to minus 14 चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे त्याच्या हाफ म्हणजे 10 raised to minus 7 येणार आणि 52 चा अंडर रूट आपण काढायचा जर आपल्याला 4 पर्याय दिले असतील तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे 49 चा अंडर रूट आपण माहित असतो 49 चा स्क्वेअर रूट असतो 7 म्हणजे ह्याचं आन्सर
7च्या आसपास आलं पाहिजे. याचा आन्सर आहे 7.2 इंटू 10⁻⁷ पण युनिट काय आहे याचं मोल पर डीएम क्यूब. जर आपल्याला ग्रॅम पर डीएम क्यूब मध्ये सोल्युबिलिटी विचारली असेल, जर ती मोल पर डीएम क्यूब मध्ये सोल्युबिलिटी येईल, त्यालाच काय करायचं, मोलर मास न मल्टिप्लाय करायचं त्या सॉल्टच्या आणि काय म्हणणार आहे ग्रॅम पर डीएम क्यूब मध्ये त्याची केएसपी solubility मिळणार आहे. Then conditions for the saturated solution. In saturated solution, what are the conditions? म्हणजे saturated जर solution असेल, if IP that is ionic product equal to solubility product असेल तर solution is saturated. Ionic product म्हणजे product of molar concentration of ions raised to the suitable power at any concentration or at any state, and KSP म्हणजे same for at equilibrium. KSP ची व्हॅल्यू जी आहे at equilibrium condition ला मेजर केली जाते and ionic product at any concentration ला मेजर केलं जातं. म्हणजे दोन्ही जर सेम आले तर सोल्युशन काय असतं सॅच्युरेटेड. if ionic product is greater than solubility product, solution is super saturated and their precipitation will occur. Ionic product जर जास्त असेल तर precipitation होऊ शकतं. if ionic product is less than solubility product, solution is unsaturated. ionic product जर लेस असेल तर सोल्युशन कसं असणार आहे अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन असणार आहे. इथं पण एमसीक्यू असू शकतो. इन सॅच्युरेटेड सोल्युशन हे 3 पर्याय IP equal to KSP, IP is greater than KSP, I is less than KSP or none. किंवा when precipitation will occur. Precipitation कधी होत असतं when ionic product is greater than solubility product. हा दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय KSP is measured only at equilibrium and ionic product is measured at any concentration. आणि त्याच्यामधला लास्ट पॉइंट म्हणजे आहे जो कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट म्हणजे काय तर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट. समजा CH3COO चं डिसोसिएशन कसं होतं CH3COO- plus H plus is depressed or suppressed by addition of another electrolyte which have common ion to it. याचा जर डिसोसिएशन कमी करायचं असेल आपल्याला तर याच्यामध्ये दुसरा एखादा कुठलाही असा इलेक्ट्रोलाइट आपण ऍड करू शकतो. आपण हा जर सॉल्ट घेतला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट तर याचं सॉल्ट असल्यामुळे त्याचं काय होत असतं कम्प्लीट डिसोसिएशन होत असतं. या दोघांमध्ये हा आयन काय झाला कॉमन झाला आणि त्यामुळे ऍसिटिक ऍसिडचं डिसोसिएशन काय झालं कमी झालं. म्हणजे कॉमन आयन इफेक्ट इज काय इज द suppression of degree of dissociation of weak electrolyte by addition of the another strong electrolyte having the ion common to it. वेळ संपतेल काय आपण एमसीक्यू आपण काय बघूया 10⁻⁷ मोलर HCl असेल तर त्याचा पीएच कसा कॅल्क्युलेट करायचा मग थोडंसं राहिलं 10⁻⁷ मोलर HCl आहे तर याचा पीएच हा आपला किती आला पाहिजे लेस दॅन 7च आला पाहिजे. 10⁻⁷ मोलर HCl असेल तर पीएच लेस दॅन 7 असला पाहिजे. H3O plus ion concentration equal to याचा पीएच आपण नेहमीप्रमाणे कॅल्क्युलेट केला तर किती येणार आहे 7 येणार आहे. हे 1 इंटू इथं त्याचं पण कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करायचं वॉटरचं कारण याचा 7 पीएच येऊन चालणार नाही. काय असला पाहिजे न्यूट्रल असला पाहिजे. 1 इंटू 10⁻⁷ प्लस वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁷. म्हणजे पीएच जर ऍसिडिक येत नसेल लेस दॅन 7 येत नसेल तर काय करायचं वॉटरचं पण कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. आता 1 इंटू 10⁻⁷ काय झाले कॉमन झाले म्हणजे मग काय येणार आहे 1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁷ काय येणार कॉमन येणार
pH equal to minus log of 1 plus 1, that means 2 into 10 raised to minus 7. आता याचं कसं येणार बघा, 2 into 10 raised to minus 7, याचा log 10 minus आहे बार 7 plus 2 चा log 0.3010, मायनस मायनस काय झाले प्लस झाले, मायनस 0.3010. 7 minus 0.3010 means its pH is about 6.7, म्हणजे लेस दॅन 7. म्हणजे HCl दिलंय त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जरी 10⁻⁻7 मोलार दिला असला तर pH किती आलाय 6.7 आलाय. कारण इथं आपण काय केलं, वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर केलं. बघा कसं केलं, 1 into 10⁻⁷ प्लस 1 into 10⁻⁷. 10⁻⁷ कॉमन घेतले, 1 plus 1 काय झाले 2 झाले, म्हणजे 2 into 10⁻⁷. याचा लॉग बघितला आपण 7 मधून 10⁻⁷ चा लॉग आला 7 मायनस 2 चा लॉग 0.3010 मायनस केला आणि आन्सर आला 6.7. 10⁻⁻6 मोलार जर HCl असेल तर त्याचा pH मात्र किती येणार 6 येणार, कारण तो pH काय आहे, ऍसिडिकच pH आहे. आणि जर आपण 10⁻8 मोलार HCl घेतला, 10⁻8 मोलार HCl घेतला तर याचं H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन बघा कसं येणार, 1 into 10⁻8 हे HCl चं आणि 1 into 10⁻7 हे कशाचं झालं, हे HCl चं झालं आणि हे कशाचं झालं, वॉटरचं. तर 1 into 10⁻8 जो आहे त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करायचं, 10⁻7 मध्ये करायचं. आणि मग ह्याचं कन्वर्जन आपण 10⁻7 मध्ये करताना काय येणार आहे, 0.1 into 10⁻7. हे 0.1 into 10⁻7 आणि हे काय आहे 1 into 10⁻7. आता यांची काय करायची आपल्याला बेरीज, सॉरी 0.1 10⁻7 कॉमन झाली, 1 plus 0.1 म्हणजे काय झाले 1.1 into 10⁻7. आता याचा काय करायचं, आपण pH काढायचा आपल्या नेहमीच्या फॉर्म्युलानं pH equal to minus log of H3O plus ion concentration किती आलं, minus log of 1.1 into 10⁻7. आता 10⁻7 म्हणजेच मायनस 10⁻7 चा लॉग किती आला बार 7 प्लस 1.1 चा लॉग बघायचा, 1.1 चा लॉग जो आहे तो 0.0439 एवढा आहे 1.1 चा लॉग. म्हणजेच काय झालं, मायनस मायनस 7.0 मायनस ही व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट करायची 0.4139. 11 चा आपण 0 मध्ये लॉग बघितला आणि यांची जी सबस्ट्रॅक्शन आहे विच इज अबाउट 6.95. म्हणजे जर 10⁻⁻8 मोलर HCl असेल तर त्याचा pH किती येणार आहे, अबाउट 6.95. आता आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा जे MCQs दिलेले आहेत ते MCQs तुम्ही सोडवायचे. तुमच्या लक्षात येईल की सगळे MCQ हे आपल्याला सहजासहजी पुस्तकावर सुटत नाहीत. काही MCQ तुम्हाला नेटवर बघून किंवा रेफरन्स बुक, जुनं आपल्या गेल्या वर्षीचं पुस्तक आहे ते पुस्तक वापरून सुद्धा तुम्ही काही MCQ सोडवू शकता. तर कमीत कमी प्रत्येक चॅप्टरवर 1-2 MCQ तुम्हाला विचार करायला लावणारे आहेत. ओके, थँक्यू.
केलंच करून पण केलं पण केलं
Good morning, all students. I am Patil V.S. from SGM College, Karat. Today we are going to study topic aldehyde, ketone and carboxylic acid. पहिल्यांदा आपण हा टॉपिक रिवाइज करणार आहे आणि त्या ठिकाणीच त्या टॉपिक वरची असणारे MCQs पाहणार आहे. तर पहिल्यांदा aldehyde, ketone and carboxylic acid. We know that aldehyde, definition of aldehyde is aldehyde are the first oxidation product of primary alcohol. Then ketone are the first oxidation product of secondary alcohol. And carboxylic acid, aldehyde चा functional group काय आहे तर CH double bond O. ketone चा functional group काय आहे C double bond O. Carboxyl group in their molecule. Carboxyl group, functional group of carboxyl group is C double bond O OH. आता या ठिकाणी MCQ पहा. Carbonyl group can be considered as the combination of carboxyl group can be considered as the combination of first option, that is carbonyl group and ester group, second carbonyl group and hydroxyl group, then third aldehyde group and alcohol group, keto group and ester group. आता यामध्ये कार्बोक्सिल ग्रुप मध्ये कोणाकोणाचं कॉम्बिनेशन आहे तर कार्बोनिल ग्रुप अँड हायड्रॉक्सिल ग्रुप. म्हणजे ऑप्शन कोणता बरोबर असेल that is carbonyl group and hydroxyl group. The next point is classification of aldehyde, ketone and carboxylic acid. First, aldehydes are classified into two types, that is aliphatic and aromatic. Aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde. Your aliphatic aldehyde, for example, CH3CHO, that is acetaldehyde. Then aromatic aldehyde, for example, your CHO means benzaldehyde. Then ketones are classified into two types, that is aliphatic ketone and aromatic ketone. Aromatic ketone. तर aliphatic मध्ये परत symmetrical aliphatic ketone and unsymmetrical aliphatic ketone. Symmetrical aliphatic ketone, for example, CH3 C double bond O CH3, that is a dimethyl ketone. Then unsymmetrical aliphatic ketone, for example, CH3 C double bond O CH2 CH3. This is a ethyl methyl ketone. This is aliphatic unsymmetrical aliphatic ketone. आता या ठिकाणी MCQ कसा विचारला जातो पहा. पेंटॅन 3ONE is. तर पेंटॅन 3ONE चा फॉर्म्युला काय असेल तर CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. This pentan 3ONE is खाली पर्याय दिले जातात. A symmetrical asymmetrical ketone and unsymmetrical ketone, then dimethyl ketone or methyl propyl ketone. आता इथं this pentan 3ONE is a symmetrical ketone because here C2H5 means this is a symmetrical ketone. Then in case of aromatic ketone, that is for example here C double bond O
This is a benzophenone. Benzophenone. Two aryl groups attached to the carbonyl carbon are same. This is a benzophenone. Then another example here. Next, one aryl and one alkyl group is attached to the carbonyl carbon. Is here. This is the benzene ring. C6H5, C double bond O, CH3. This is a methyl phenyl ketone, or this is also known as acetophenone. This is known as acetophenone. This is known as acetophenone, methyl phenyl ketone or acetophenone. आता या ठिकाणी क्वेश्चन बघा, which of the following is mixed ketone? Which of the following is mixed ketone? Options पहा, acetone, A, acetone, B, benzophenone, C, acetophenone, D, di, that is a diethyl ketone. Acetone, acetone's formula काय CH3COCH3 means this is a symmetrical ketone. Benzophenone हा त्याचा benzophenone फॉर्म्युला दोन्ही aryl ग्रुप काय सेम आहे. Then acetophenone यामध्ये काय पहा CH3COC6H5 means methyl phenyl ketone. These are the mixed ketone. Diethyl ketone मध्ये काय असणार C2H5CO C2H5 म्हणजे इथं mixed ketone is acetophenone. Then next, classification of carboxylic acid. Carboxylic acids are also classified into two types, that is aliphatic carboxylic acid and aromatic carboxylic acid. Here aliphatic carboxylic acid, for example, here this aliphatic carboxylic acid again classified into three types, that is a monocarboxylic acid, monocarboxylic acid, CH3COOH. Then dicarboxylic acid, that is COOH, and tricarboxylic acid, that is CH2COOH, CCOOH, here OH and CH2COOH. This is known as acetic acid. This is oxalic acid. This is the citric acid. Monocarboxylic acid contains one COH group, contains two COH group, contains three COH group, means tricarboxylic acid. त्या ठिकाणी क्वेश्चन पहा MCQ. Which of the following is tricarboxylic acid? Which of the following is tricarboxylic acid? Option A, acetic acid. Option B, oxalic acid. Option C, citric acid. And option D, propionic acid. The citric acid मध्ये काय आहे, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप अटॅच आहेत, 3 COH ग्रुप अटॅच आहेत, म्हणजे हा काय असेल, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड. Then aromatic carboxylic acid, if one COH group is directly attached to benzene ring, then this is a benzoic acid. Then if two COH groups are attached to the benzene ring, then this is a phthalic acid, and this is known as aromatic carboxylic acid. These are the classification. The next point is nomenclature. Nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid. First, nomenclature of aldehyde. For example, CH3CHO. Common name of this compound or this formula is acetaldehyde. Acetaldehyde, or IUPAC name is 1,2. This is the derivative of ethane. E is replaced by Al, therefore ethanol. ETHANE, E is replaced by Al, ethanol. This is the IUPAC name.
Another example is CH3, CH, CH3, CHO. This is the derivative of isobutyric acid. Then in common name, IC acid is replaced by aldehyde. Therefore, this is known as IUPAC name of this compound is isobutyraldehyde. Isobutyraldehyde. And IUPAC name is 1, 2, 3. This is the derivative of propane. E is replaced by Al. Second carbon atom ला काय अटॅच आहे? मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे. म्हणजे काय ना 2 मिथाइल propanol. This is the IUPAC name of this compound. त्या ठिकाणी nomenclature पहा म्हणजे MCQ कसं विचारलं जाईल पहा. According to IUPAC system, acetaldehyde is called as. According to IUPAC system, acetaldehyde is called as methanol. Option A, methanol, ethanol, propanol, or ethanol. Its answer is ethanol. Then nomenclature of ketone. For example, here CH3, C double bond O, CH3. Common name of this formula is dimethyl ketone, or this is also known as acetone. दोन मिथाइल ग्रुप अटॅच आहेत. पहिल्यांदा अल्काइल ग्रुप लिहायचे त्याला काय जोडायचं? कीटोन. डायमिथाइल कीटोन. IUPAC name is 1, 2, 3, or this is the propanol. E is replaced by ONE, that is the propanol. Then another example is CH3, C double bond O, CH2, CH3. This is a ethyl, this is a methyl alphabetically. E अगोदर येणार आहे म्हणून आपण काय लिहिणार? ethyl methyl ketone. And IUPAC name is 1, 2, 3, 4. This is the derivative of butane. E is replaced by ONE. आणि कार्बोनिल ग्रुप कोणत्या कार्बन ॲटमच्या ठिकाणी असेल तो नंबर त्याच्या अगोदर लिहायचा. म्हणजे ब्युटेन मधला E रिप्लेस केला, ONE जोडला. सेकंड कार्बन ॲटमला कार्बोनिल ग्रुप आहे म्हणजे ब्युटॅन टू ONE. Then another example is here. This is the benzene ring COCH3. This is known as methyl phenyl ketone. And IUPAC name is acetophenone. MCQ pa. According to IUPAC system, dimethyl ketone is known as. According to IUPAC system, dimethyl ketone is known as. IUPAC system मध्ये dimethyl ketone ला काय म्हणतात? Option A, acetone. IUPAC name यापैकी कोणता असेल पहा? acetone. Then B, ethanol. C, ethanol. D, propanol. The acetone हे पण काय आहे? कॉमन नेम. आपल्याला विचारले काय? IUPAC नेम विचारलेला आहे. IUPAC नेम ऑफ डायमिथाइल कीटोन इज. acetone हे काय? कॉमन नेम आहे. इथेनॉल असणार आहे का? इथेनॉल तर नाहीच आहे. दोन कार्बन ॲटमचं कीटोन असेल का? नाही. इथेनॉल हे अल्डिहाइड आहे. propanol, this is a propanol, means IUPAC name of dimethyl ketone is propanol. Then next, nomenclature of carboxylic acid. For example, here CH3COOH. Common name of this acid is, it is acetic acid. Common name is
acetic acid, and IUPAC name is, this is the derivative of ethane, 2 carbon atoms, therefore this is the derivative of ethane. E is replaced by, that is oic acid, means name is ethanoic acid. Ethanoic acid. E is replaced by OIC acid. IUPAC name is ethanoic acid. Another example is CH3, CH, CH3, COOH. This is the derivative of butyric acid, means this is the butyric acid, second carbon atom na methyl group attached आहे म्हणून काय येणार isobutyric acid. Isobutyric acid. And IUPAC name is 1, 2, 3. Second carbon atom ला methyl group attached आहे म्हणून काय 2 methyl. 3 carbon atom चा alkane कोणतं propane is replaced by OIC acid, therefore propanoic acid. Propanoic acid. आता या ठिकाणी MCQ कसा विचारला जाऊ शकतो पहा. IUPAC name of dimethyl acetic acid is. IUPAC name of dimethyl acetic acid is. आता acetic acid चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे CH3COOH. त्यामध्ये काय केले 2 हायड्रोजन ऍटम काय केले मिथाइल ग्रुपनं रिप्लेस केले म्हणून CH3CH CH3COH. This is the dimethyl acetic acid. काय विचारलेलं आहे IUPAC name of dimethyl acetic acid is. ऑप्शन्स काय आहेत पहा 2,2 dimethyl ethanoic acid, 1,1 dimethyl ethanoic acid, then 2-methyl propanoic acid, 1, 2, 3, 2-methyl propanoic acid, and last 2,2-dimethyl propanoic acid. Answer काय असेल 2-methyl propanoic acid. This is the nomenclature of aldehyde, ketone, and carboxylic acid. Next point is preparation of aldehyde, ketone, and carboxylic acid. First preparation method is oxidation of alcohol. First preparation method, oxidation of alcohol. ही मेथड आपण अल्कोहोल मध्ये पण पाहिलेली आहे. काय येणार आहे या ठिकाणी प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7. प्रायमरी अल्कोहोल that is RCH2OH on oxidation with acidified K2Cr2O7. Then this gives aldehyde, that is RCHO plus H2O. And secondary alcohol, that is RCHOH, this is the secondary alcohol on oxidation with the CrO3. Then this gives ketone, RC double bond OR plus H2O. Ketone मिळाले. MCQ पहा. Ketones are prepared by the oxidation of. This is a ketone, RC double bond OR ketone. Ketones are prepared by the oxidation of 1 primary alcohol, secondary alcohol, C tertiary alcohol, or aldehyde. Secondary alcohol on oxidation with CrO3 gives a ketone. Then by dehydrogenation of alcohol, this is आपण reaction alcohol मध्ये पाहिलेली आहे. काय reaction की primary alcohol. Here primary, secondary, or tertiary alcohol is heated with copper at 573 Kelvin temperature. Then this gives aldehyde मिळते, ketone, then alkene. जर primary alcohol घेतलं तर त्या ठिकाणी primary alcohol, vapors of primary alcohol is passed through copper at 573 Kelvin temperature. Then this gives, that is a primary aldehyde. This gives aldehyde. Then secondary alcohol gives ketone, and tertiary alcohol here gives alkene. ही मेथड आपण अल्कोहोल मध्ये पाहिलेले त्याच्यावरचे MCQ सुद्धा घेतलेलं होतं.
Next preparation method from unsaturated hydrocarbon. Second preparation method is from unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. यामध्ये पहिली रिएक्शन ओझोनोलिसिस. For example, ethene. For example, that is propane, CH3, CH double bond, CH2. This is a propane. When created with ozone in presence of carbon tetrachloride, then this gives propene ozonide, that is CH3, CH, O, CH2, then O and O. And this acid hydrolysis with zinc, acid hydrolysis in presence of zinc, then this gives here CH3CHO plus CH3CHO plus HCHO. Here HCHO plus here H2O2. H2O2. आता या ठिकाणी MCQ कसा विचारला जाऊ शकतो का? प्रोपीन CH3 CH double bond CH2 gives A, then H2O, zinc, then this gives B, then Br. या ठिकाणी B काय असेल? Only aldehyde, ketone, one aldehyde and one ketone and acetaldehyde. या ठिकाणी आन्सर काय ते पहा. CH3CHO means this is acetaldehyde. HCHO means formaldehyde, means this is a aldehyde. Aldehyde मिळते का कीटोन मिळते का एक aldehyde एक कीटोन मिळते का acetaldehyde. या ठिकाणी दोन्ही पण काय आहेत aldehyde, म्हणजे आन्सर काय ना aldehyde. लक्षात काय ठेवायचं पहा. ओझोनोलिसिस रिएक्शन मध्ये समजा हे आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे, तर या डबल बॉन्डच्या ठिकाणी O3 ऍड करायचं, ब्रेकिंग करायचं. हा जो डबल बॉन्डच्या अलीकडचा जो पार्ट असेल त्यापासून एक कंपाऊंड तयार होईल. डबल बॉन्डच्या पलीकडच्या बाजूचा जो असेल त्यापासून एक कंपाऊंड तयार होईल. म्हणजे इथं जर समजा आपल्याला CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिला असतं तर इथं O3 ऍड केला, ब्रेकिंग केलं, काय होईल HCHO. HCHO म्हणजे दोन्ही फॉर्मॅलिटी. समजा असं एक्झाम्पल असेल CH3 डबल बॉन्ड CH2. तर या ठिकाणी ओझोनोलिसिस केल्यानंतर काय होईल, या डबल बॉन्डच्या ठिकाणी ओझोन ऍड करायचं, O3 ऍड करायचं, ब्रेकिंग करायचं. म्हणजे काय मिळेल, एक काय मिळेल ऍसिटोन मिळेल, CH3CO CH3 मिळेल, दुसरं काय मिळेल HCHO मिळेल. अशा प्रकारे लक्षात ठेवा. दिस इज ओझोनोलिसिस. देन नेक्स्ट second reaction is by hydration of alkynes. Hydration of alkynes. In this reaction, alkynes, for example, ethyne, CH, triple bond, CH, this is the ethyne, or this is also known as acetylene. When treated with H2O in presence of 40% H2SO4 and 1% HgSO4 and 1% HgSO4, then this gives CH2 double bond CH2 double bond CH, CH2 double bond CH OH. This is the phenyl alcohol. Then rearrangement takes place or apomerism takes place. Then this gives CH3 CHO, CH3 CH, CH3 is CH2 and this is CH3 CHO. This is the acetaldehyde. Acetaldehyde. इथे MCQ पहा. Acetaldehyde is also formed. This is acetaldehyde. Acetaldehyde is also formed by the hydration of. Acetaldehyde is also formed by the hydration of. कोणाचं हायड्रेशन केल्यानंतर acetaldehyde मिळेल? मिथेनॉल, then methyl cyanide, acetylene, methanol,
methyl cyanide, acetylene, ethylene. या ठिकाणी क्वेश्चन कसा आहे पहा. Acetaldehyde is also formed. Acetaldehyde is also formed by the hydration of methanol आहे का नाही, मिथाइल सायनाइड आहे का नाही, acetylene, this is acetylene. acetylene म्हणजे काय तर इथाइन, इथिलीन म्हणजे ते काय इथिन आहे, म्हणजे आन्सर कोणता असेल acetylene. This is alkyne. This is the second preparation method. Then third preparation method is from acyl chloride. Third preparation method is from acyl chloride. For example, aldehyde when reduced with acyl chloride. For example, acyl chloride RCOCl. Acyl chloride when reduced with PDBSO4. PDBSO4. Then this gives RCHO plus HCl. This reaction is known as Rosenman reduction reaction. Another example is here benzoyl chloride, C double bond O Cl, benzoyl chloride on reduction with palladium and BSO4. Then this gives benzaldehyde C, here H2, PDBSO4, in presence of PDBSO4, here CHO plus HCl. This is a benzaldehyde. तिथं MCQ पहा, hydrogenation of benzyl chloride in presence of palladium and BSO4 gives hydrogenation of, this is a benzyl chloride in presence of palladium and BSO4 gives benzyl alcohol, A benzyl alcohol, B benzaldehyde, C benzoic acid, then D phenol. यामध्ये काय असेल, this is a benzaldehyde. Then आणखीन एक MCQ पहा, the conversion of acid chloride to aldehyde in presence of H2PDBSO4. Then this reaction is known as, या reaction ला काय म्हणतात, conversion of acetyl chloride to aldehyde in presence of H2PDBSO4. Then this reaction is known as Clemmensen reduction, then Rosenman reduction, then that is Olff-Kishner reduction reaction or Stephan reaction. यापैकी आन्सर काय असेल, Rosenman reduction reaction. This is the third preparation method. Then fourth preparation method is from Friedel-Crafts acylation of arenes. Friedel-Crafts acylation of arenes. In this reaction, benzene when treated with acetyl chloride, that is CH3COCl. Acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. Then this gives here, this H and Cl gives HCl and C double bond O CH3. This is known as acetophenone. This is the benzene when treated with acetyl chloride, then this gives acetophenone. MCQ pa, benzene when heated with acetyl chloride, the product obtained is options pa, benzophenone, second D-methyl cyanide, third methyl benzene,
Fourth, acetophenone. D is acetophenone. Third, benzene when treated with acetyl chloride, then this gives acetophenone. Option कोणता बरोबर असेल? Acetophenone. Then next preparation method is from nitrites. From nitrites, that is cyanides. Cyanide or nitrites. RC triple bond N. When reduced with SnCl2 in presence of dilute HCl. Reduced with SnCl2 in presence of dilute HCl. Then this gives imine hydrochloride. That is RCH double bond NH. This is HCl. This is known as imine hydrochloride. Then this imine hydrochloride hydrolysis in presence of acid hydrolysis, then it gives here RCHO plus NH4Cl. NH4Cl. This reaction is known as Stephan reaction. Stephan reaction. This reaction is known as Stephan reaction. MCQ pa. Stephan reaction is hydrolysis of. कोणाचं hydrolysis केल्यानंतर Stephan reaction मिळते. Stephan reaction is hydrolysis of ester. Option A, ester. B, here cyanide. C, geminal dihalide, and D, alkene. This is a cyanide. Answer काय असेल? Cyanide. Stephan reaction is hydrolysis of ester, cyanide, geminal dihalide, and alkene. Answer काय असेल? Cyanide. This is the fifth preparation method. Then sixth preparation method is from aromatic hydrocarbon. Sixth, from aromatic hydrocarbon. त्याच्यामध्ये भरपूर रिएक्शन आहेत. यामध्ये आपण एकच रिएक्शन घेऊया. That is a Itard reaction. In this Itard reaction, toluene, your CH3, when treated with chromyl chloride, that is CrO2Cl2. CrO2Cl2, chromyl chloride, in presence of here CH2. This gives chromium complex. This gives complex. Then this acid hydrolysis. Then we get here benzaldehyde. Benzaldehyde. That is CHO. या ठिकाणी MCQ पहा. In Itard reaction, oxidizing agent used is. In Itard reaction, oxidizing agent used is A, PCC, B, acidified K2Cr2O7, C, CrO3, and D, CrO2Cl2. In Itard reaction, oxidizing agent used is कोणता oxidizing agent वापरला जातो? CrO2Cl2. This is the CrO2Cl2. म्हणजे इथं ऑप्शन डी काय असेल? बरोबर असेल CrO2Cl2. This is the Itard reaction. That is the sixth preparation method from aromatic hydrocarbon. Then seventh preparation method is from calcium salts of fatty acid. Seventh preparation method from calcium salts of fatty acid. Here calcium formate on dry distillation. Calcium formate formula काय पहा? HCOO CA. This is the calcium formate on dry distillation. Dry distillation. This gives CaCO3
plus HCHO. HCHO. Calcium formate on dry distillation gives here formaldehyde and calcium carbonate. MCQ pa HCOO twice. HCOO twice Ca. This is the calcium formate. When heated, then this gives A plus B. This is A plus B. Then A and B are acetaldehyde, calcium carbonate. Option A, acetaldehyde, calcium carbonate. Option B, formaldehyde, calcium carbonate. Then C, acetaldehyde, calcium hydroxide. And D, formaldehyde and carbon dioxide. Here option formaldehyde and calcium carbonate. Then another example, when calcium acetate, that is CH3CO, CH3CO. Ca here CH3COOCA, calcium acetate on dry distillation. This gives here CaCO3 and CH3COCH3 means CH3 C double bond O CH3 plus CaCO3. This is acetone. MCQ pa dry heating of calcium acetate gives A acetaldehyde, B ethane, C acetic acid and D acetone. Option क्या है? Acetone. That is a D option. Then preparation of carboxylic acid. सगळ्या मेथड झाल्या 7 मेथड कोणाच्या झाल्या प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड अँड कीटोन. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक acid. First preparation method from nitriles and amides. Second preparation method is from acyl chloride and anhydride. From acyl chloride and acid anhydride. Acyl chloride RCOCl penetrated with water in presence of pyridine. Then this gives carboxylic acid, that is RCOOH plus HCl. This is the acid by using acyl chloride. Then acid anhydride, that is RC double bond O C double bond O R. This acid anhydride react with water in presence of pyridine. This is the pyridine. Then this gives RCOOH, then RCOOH, and then twice of RCOOH. This is carboxylic acid. Carboxylic acid. This is from acyl chloride and acid anhydride. Next preparation method is from esters. Third preparation method is from ester. Ester का फॉर्मूला क्या है? RC double bond OR. RC double bond OR. This is ester. For example, here when the ethyl acetate on hydrolysis in presence of dilute H2SO4 means acid, in presence of acid, then this gives which acid? Ethyl acetate. For example, here CH3COOC2H5. This is ester. This ester on hydrolysis
in presence of dilute H2SO4. Here hydrolysis in presence of dilute H2SO4, heat, then this gives this C2H5 and this OH gives C2H5OH. Here C2H5OH plus this CH3COOH means CH3COOH. CH3COOH, this is a acetic acid. This is ester, that is ethyl acetate. Ester पासून काय तयार झाली तर carboxylic acid. Here question part, the product is formed by the acid hydrolysis of ethyl acetate is कोणता product तयार होईल ethyl acetate चा hydrolysis केल्यानंतर acetic acid, lactic acid, formic acid, propionic acid. कोणता ऍसिड तयार झालेला इथाइल ऍसिटेटचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर ऍसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर कोणता ऍसिड मिळालेला आहे ऍसिटिक ऍसिड. म्हणजे या ठिकाणी आन्सर कोणतं येईल ऍसिटिक ऍसिड. दिस इज थर्ड प्रिपरेशन मेथड. देन फोर्थ प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम Grignard's reagent or from dry ice. Here when dry ice, that is carbon dioxide, C double bond O, when created with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, this gives complex CH3 3 CH3 C double bond O OMgI. This is a complex. This complex on acid hydrolysis, then this gives CH3COOH plus MgIOH. This is a solid carbon dioxide, or this is known as a dry ice when created with Grignard's reagent methyl magnesium iodide gives complex and this gives acetic acid. आता इथं क्वेश्चन पहा, carbon dioxide can be converted to carbon dioxide can be converted to acetic acid. Carbon dioxide can be converted to acetic acid by the action of कोणाची ऍक्शन केल्यानंतर कार्बन डायऑक्साइडचे रूपांतर ऍसिटिक ऍसिड मध्ये होईल CH3COOH. या ठिकाणी ऑप्शन्स पहा, water and sunlight. A option is water and sunlight. B option is C2H5MgBr followed by hydrolysis, then CH3MgI followed by hydrolysis, and last sodium formate. या ठिकाणी आन्सर काय असेल CH3MgI followed by hydrolysis. This is a fourth preparation method from Grignard's reagent or from dry ice. Then reactions of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone reactions. First reaction, addition of HCl. Reactions of aldehyde and ketone. First reaction is addition of HCl. When aldehyde, for example, aldehyde, that is CH3CHO, when reacts with HCl, then this gives acetaldehyde cyanohydrine, that is CH3CHOH and here Cl. This is the acetaldehyde cyanohydrine. Then acetone, CH3, here CH3 double bond O, CH3COCH. This is acetone. When created with HCl, reacts with HCl, then it gives acetone cyanohydrine, that is CH3OH and Cl. This is addition of HCl. Question 5 कसं विचारलं जाईल, the compound most suitable for the preparation of cyanohydrine is, the compound most suitable for the preparation of cyanohydrine is A, acetic acid,
acid CH3COOH. Then B acetone CH3CO CH3 C CH3CH3 and D, that is CH3O CH3. The compound most suitable for the preparation of cyanohydride is cyanohydride. The acetaldehyde घेतलं तर काय होईल? acetaldehyde cyanohydride. acetone घेतलं तर acetone cyanohydride. म्हणजे तो अल्डिहाइड किंवा कीटोन घ्यायचं. त्यापैकी अल्डिहाइड आणि कीटोन कोणता आहे? हे काय ऍसिड आहे, हा काय कीटोन आहे, हा काय अल्केन आहे, हा इथर आहे. म्हणजे आन्सर कोणता असेल? CH3CO CH3. This is first reaction. Second reaction is addition of sodium bisulfite, that is NaHSO3, NaHSO3. Then this gives here SO3Na bisulfite compound of acetaldehyde. Acetone when treated with sodium bisulfite NaHSO3. Then it gives bisulfite compound of acetone, that is SO3 and A. The second addition reaction will. Then third addition reaction is addition of Grignard's reagent. Third reaction is addition of Grignard's reagent. For example, formaldehyde HCHO when treated with the Grignard's reagent CH3MgBr Grignard's reagent in presence of dry ether. Then this gives here HCHCH3, then OMgBr plus, this is a complex. Then this complex on acid hydrolysis, then this gives HCH here OH and CH3 plus MgBr and OH. This is a formaldehyde. Means formaldehyde gives here primary alcohol. CH3CH2OH is primary alcohol. acetaldehyde घेतलं तर काय होईल? सेकंडरी अल्कोहोल तयार होईल. acetone घेतलं तर काय होईल? टर्शरी अल्कोहोल तयार होईल. ही सुद्धा रिएक्शन आपण अल्कोहोल मध्ये घेतलेली होती. जिथे फॉर्माल्डिहाइड याच्या ऐवजी तर CH3 घेतलं तर काय होणार? तर CH3 होणार, तर CH3 होणार म्हणजे आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल तयार. जरी तो acetone घेतलं CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, तर या ठिकाणी काय होईल? CH3C CH3 CH3 C CH3 CH3 म्हणजे टर्शरी तयार. ही रिएक्शन आपण घेतलेली होती MCQ याच्यावरचं पहा. देन फोर्थ ऍडिशन ऑफ अल्कोहोल. अल्कोहोलची ऍडिशन मध्ये काय होणार आहे? अल्डिहाइड प्लस अल्कोहोल गिव्स एसिटाल and ketone plus alcohol gives ketal. This is addition of alcohol. Then next reaction is addition of ammonia. Fifth reaction is addition of ammonia. Here formaldehyde 6 times HCHO. This is formaldehyde when treated with excess of ammonia, that is 4NH3. Then this gives hexamethylene tetramine. This is a hexamethylene tetramine. Hexamethylene tetramine, or this is also known as urotropine, plus 6H2O. आता इथे MCQ पहा. MCQ लक्षात घ्या. The product obtained by dry distillation of calcium formate. The product obtained by dry distillation of calcium formate on reacting with ammonia. On reacting with ammonia yields. म्हणजे पहिल्यांदा काय मिळवायचं आहे? The product obtained by the dry distillation of calcium formate. कॅल्शियम फॉर्मेटचं ड्राय डिस्टिलेशन केल्यानंतर काय मिळतंय? तर फॉर्माल्डिहाइड. and this product when treated with ammonia, then this gives, खाली पर्याय काय दिलेले आहेत पहा ऑप्शन्स. this gives formaldehyde, acetaldehyde, acetamide and urotropine. पहा
कॅल्शियम फॉर्मेटचं ड्राय डिस्टिलेशन केल्यानंतर जो प्रॉडक्ट मिळेल त्या प्रॉडक्टचं अमोनिया बरोबर रिॲक्शन केल्यानंतर काय मिळेल? तर पहिल्यांदा कॅल्शियम फॉर्मेटचं ड्राय डिस्टिलेशन केल्यानंतर काय मिळेल? फॉर्माल्डिहाइड मिळेल. Then this formaldehyde reacts with ammonia. Then this gives urotropine. म्हणजे ऑप्शन कोणता बरोबर असेल पहा? फॉर्माल्डिहाइड, acetaldehyde, acetamide and urotropine. आन्सर काय असेल? urotropine. दुसरा क्वेश्चन पहा. Formaldehyde react with ammonia. Formaldehyde react with ammonia to give. यामध्ये ऑप्शन्स पहा. ए ऑप्शन हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइड, बी ऑप्शन formalin, C option formaldehyde and ammonia, and D option methylamine. Answer काय असेल? hexamethylene tetramide. Then next, addition of ammonia derivatives. Sixth reaction is addition of ammonia derivatives. यामधली पहिली रिएक्शन प्रायमरी अल्किल अमाइड. Addition of ammonia derivatives. पहिली reaction primary amide, that is RNH2. When aldehyde or ketone is created with this primary amide, that is NH2R, then this gives here C double bond N R. This is imine. H2 remove it plus H2O. Second reaction is hydroxylamine, that is NH2OH. When aldehyde or ketone is created with hydroxylamine NH2OH, then this gives here NOH. This is known as oxime. This is known as oxime. Water molecule remove it. Then third reaction is here hydrazine NH2NH2. This is a hydrazine. When aldehyde or ketone is created with hydrazine NH2NH2, then this gives double bond NH2. NH2. This is a hydrazone. The acetaldehyde घेतला, acetaldehyde when created with hydrazine, then it gives acetaldehyde hydrazone. Acetone when treated with hydrazine, it gives acetone hydrazone. And fourth reaction is phenylhydrazine, that is NH2NH C6H5. Here aldehyde is carbonyl compound. Aldehyde and ketone is, these are the carbonyl compounds. Aldehyde and ketone when treated with here NH2 NH2 NH H5, then this gives C double bond NH C6H5. That is जर इथं acetaldehyde गेल, acetaldehyde when created with phenylhydrazine, then it gives acetaldehyde phenylhydrazone. या झाल्या अमोनिया डेरिव्हेटिव्हच्या रिएक्शन. आता या ठिकाणी एमसीक्यू कसा विचारला जातो पहा. समजा आपण सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. इथं काय केले? हायड्रॉक्सिल अमाइड. हियर which of the following reagent form oxime with carbonyl compound? Options पहा. A NH3OH, here B NH2OH, C that is NaOH, and D here CH2N2. काय विचारलाय क्वेश्चन? Which of the following reagent form oxime? Which of the following reagent form oxime? खालीपैकी कोणता reagent oxime दाखवेल? कोणाबरोबर रिएक्शन केल्यानंतर विथ कार्बोनिल कंपाऊंड. म्हणजे कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणजे कार्डियाड असेल किंवा कीटोन असेल. कोणता रिएजंट दाखवेल? NH3OH, NH2OH or NaOH, CH2N2. That is NH2OH. किंवा असा क्वेश्चन विचारला जातो याच्यासाठी पहा. Which of the following reagent form
hydrazone with carbonyl compound. फक्त इथं काय घ्यायचं NH2 हायड्रोजन कोणापासून खालीलपैकी कोणत्या कंपाऊंड कोणापासून कोणत्या रिएजंट पासून हायड्रोजन मिळेल NH3OH NH2NH2 NaOH CH2N2 that is NH2NH2. This is addition of ammonia derivative. The next reaction is 7 haloform reaction. Haloform reaction मध्ये काय होतं? This haloform reaction gives yellow precipitate of iodoform. Then next important reaction, that is 8 aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction अतिशय महत्त्वाची. या ठिकाणी पहा, when aldehyde and ketone having alpha hydrogen atom, when aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom is warmed with dilute NaOH or Na2CO3 solution, then two molecules of aldehyde or ketone condense together to give beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. Beta hydroxyaldehyde is known as aldol and beta hydroxyketone is known as ketone. For example, here acetaldehyde CH3CH double bond O plus H CH2 CHO. This is two molecules of acetaldehyde. Then warm with dilute Na2CO3 solution. Here warm. Then this gives beta hydroxyaldehyde. This gives beta hydroxyaldehyde, that is CH3CH. Here this OH, then CH2CHO. This is a beta hydroxyaldehyde. Then this is a warm with acid. Then this gives alpha beta unsaturated aldehyde called as protonaldehyde. That is CH3. यामध्ये water molecule remove होतो CH3CH double bond. Here CH and CHO. This is known as protonaldehyde. पहा, दोन molecules aldehyde चे घेतले, heated with Na2CO3 gives beta hydroxyaldehyde called as aldol. जर ketone घेतला तर beta hydroxyketol मिळेल, म्हणजे this is a ketone. आता इथं this is known as protonaldehyde. क्वेश्चन कसा विचारला जातो पहा, the IUPAC name of protonaldehyde is, the IUPAC name of protonaldehyde is. आता याचं IUPAC नेम काय पहा, 1 2 3 4. This is the derivative of butane. ANE is replaced by ENE कारण इथं डबल बॉन्ड आहे म्हणून ब्यूट. दुसऱ्या कार्बन ऍटमला काय आहे, ENE आहे कारण डबल बॉन्ड आहे म्हणून ब्यूट 2EN. पहिल्या कार्बन ऍटमला काय अल्डिहाइड ग्रुप आहे, ANE मधला E रिप्लेस करून त्या ठिकाणी Al घ्यायचा म्हणजे ब्यूट 2EN Al. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ प्रोटोनाल्डिहाइड. क्वेश्चन कसा आहे, द IUPAC नेम ऑफ प्रोटोनाल्डिहाइड इज, ऑप्शन पहा, ब्यूटॅनल, बी ब्यूट 2EN Al, सी ब्यूट 1EN Al and D ब्यूट 3EN Al. आन्सर काही ब्यूट 2EN Al. या ठिकाणी फॉर्मल्डिहाइड and बेन्झाल्डिहाइड do not give this aldol condensation reaction. या ठिकाणी ऍसिटोन घेतलं तर काय मिळणार आहे, मिसिटिल ऑक्साइड मिळणार आहे. ऍसिटोनची आपण रिएक्शन एवढा वेळ आहे आपल्याला. तर एमसीक्यू पहा, हा एक एमसीक्यू झाला. दुसरा एमसीक्यू पहा, इथं फॉर्मल्डिहाइड and बेन्झाल्डिहाइड do not give aldol condensation reaction. MCQ पहा, which of the following will not undergo aldol condensation reaction. खालीलपैकी कोण aldol condensation reaction दाखवत नाही. तर पहिला आहे acetaldehyde, propanaldehyde, benzaldehyde and acetone. तर benzaldehyde हा aldol condensation reaction दाखवत नाही. Next point or next MCQ, an aldehyde can undergo the aldol condensation reaction having, aldol condensation reaction होण्यासाठी काय आवश्यक आहे,
तर त्या ठिकाणी काय पाहिजे, अल्फा हायड्रोजन ऍटम पाहिजे. हा अल्फा हायड्रोजन ऍटम आहे, 3 अल्फा हायड्रोजन ऍटम आहे. यासाठी आवश्यक आहे ते एक तरी काय पाहिजे या ठिकाणी अल्फा हायड्रोजन ऍटम असला पाहिजे. म्हणजे ऑप्शन पहा, an aldehyde can undergo the aldol condensation having A aromatic ring, B no alpha hydrogen atom, C at least one alpha hydrogen atom, and D at least one beta hydrogen. Answer काय असेल, at least one alpha hydrogen atom. Then next reaction is Cannizzaro reaction. ही सुद्धा रिएक्शन अतिशय महत्त्वाची आहे. Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction मध्ये काय असतं, aldehyde which do not have alpha hydrogen atom, यामध्ये अल्फा हायड्रोजन atom असत नाही. Which do not have alpha hydrogen atom is heated with concentrated NaOH or concentrated KOH in such a way that one molecule of aldehyde gets oxidized to give one molecule of aldehyde gets oxidized to give acid, and another molecule gets reduced to give that is alcohol. Cannizzaro reaction मध्ये काय असतो, अल्फा हायड्रोजन ऍटम असत नाही. डू नॉट हॅव अल्फा हायड्रोजन ऍटम. यामध्ये एकाचं काय होतं ऑक्सिडेशन, दुसऱ्याचं काय होतं रिडक्शन. अँड thus the self oxidation reduction reaction under the influence of base is known as Cannizzaro reaction. तर या ठिकाणी अनदर एक्झाम्पल घेऊ आपण, बेन्झाल्डिहाइड. This is the benzaldehyde, CHO plus benzaldehyde, 2 molecules of benzaldehyde, when created with concentrated NaOH, then it gives sodium benzoate, COONA, sodium benzoate, and benzyl alcohol, that is the CH2OH, benzyl alcohol. MCQ. Formaldehyde on heating with, this is a formaldehyde. Formaldehyde on heating with the strong solution of NaOH, gives sodium formate. This is sodium formate and methyl alcohol. The reaction is called as. या रिएक्शनला काय म्हणतात, Cannizzaro reaction, Perkins reaction, Woods reaction or Hofmann's reaction. कोणती रिएक्शन असेल, Cannizzaro रिएक्शन. किंवा दुसरा एमसीक्यू पहा, बेन्झाइल अल्कोहोल. दिस इज benzyl alcohol. This is benzyl alcohol. Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde. Benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde by Fittig reaction, Cannizzaro reaction, Kolbe's reaction, or Woods reaction. Answer kail Cannizzaro reaction. Then next, reduction reaction. Next reaction is, that is reduction reaction, Clemmenson reduction reaction. Clemmenson's reduction reaction. In this Clemmenson reaction, aldehyde or ketone on reduction with zinc amalgam and concentrated HCl. Aldehyde or ketone on reduction with zinc amalgam ZnHg and concentrated HCl, then this gives, that is alkane, RCH. CO चं CH2 मध्ये रूपांतर होतं, H plus here H2O. Then ketone, RCR double bond O plus on reduction with zinc amalgam and concentrated HCl gives RCH2R plus H2O. This is alkane. This is also alkane. This is a Clemmenson reduction. MCQ part, Clemmenson reduction of ketone.
This is a ketone. Clemmensen reduction of a ketone is carried out in presence of. कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये क्लेमेन्सन रिडक्शन कॅरीड आउट होतंय तर झिंक अमाल्गम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, सेकंड ग्लायकॉल विथ KOH, LiAlH4 or platinum as a catalyst. Answer kai zinc amalgam and concentrated HCl. This is a 10th reaction, that is a reduction reaction. The next reaction is laboratory tests for aldehyde. First, Toland's reagent test. Toland's reagent. This Toland's reagent is known as ammonical silver nitrate solution. Nitrate solution. When aldehyde is heated with this Toland's reagent, then this gives black precipitate of metallic silver. It is known as silver mirror. It is known as silver mirror. MCQ pa. Toland's reagent is ammonical cuprous chloride solution, B ammonical cuprous oxide, C ammonical silver nitrate, नंतर D ammonical silver bromide. Toland's reagent is ammonical silver nitrate. Another MCQ, when acetaldehyde is heated with the Toland's reagent, then this gives methyl alcohol, silver acetate, silver mirror or formaldehyde. Answer kai silver mirror. Then next, Fehling solution. When aldehyde is treated with Fehling solution, then this gives red precipitate of cuprous oxide. This gives red precipitate of cuprous oxide. Aldehyde, when treated with Fehling solution, then this gives red precipitate of cuprous oxide. MCQ pa. When acetaldehyde is heated with, Fehling solution, then this gives red precipitate of A, Cu, B, CuO, C, Cu2O, and D, that is the CuOH twice. When aldehyde is heated with the Fehling solution, then this gives red precipitate of cuprous oxide, that is Cu2O. Then next, Chips reagent, aldehyde, when treated with Chips reagent, then this gives deep red color or pink color. Deep red color or pink color. MCQ pa. Chips reagent gives pink color with. Chips reagent gives pink color with aldehyde, ether, ketone, carboxylic acid. Aldehyde. Then next, reactions of carboxylic acid. Reactions of carboxylic acid. First reaction is formation of acyl chloride. Acyl chloride तयार करायची आपल्याला. कोणापासून? कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट RCOOH when created with thionyl chloride SOCl2, then this gives acyl chloride, that is RCOOCl plus SO2 plus HCl. Then carboxylic acid created with PCl3, phosphorus trichloride. This is 3 times. Then this gives thies of RCOCl plus H3PO3. Formation of acyl chloride. Next, RCOOH plus PCl5. Then this gives RCOCl plus POCl3 plus
HCl. आता इथे MCQ पहा. Acetic acid react with PCl5. इथे समजा acetic acid घेतलं CH3COOH reacts with PCl5. This gives काय मिळेल पहा. इथे acetic acid घेतलं CH3COOH घेतलं CH3COOH घेतलं या ठिकाणी काय CH3COCl POCl3 plus HCl. क्वेश्चन काय पहा. Acetic acid when treated with PCl5 to give काय मिळते सांगा. acetyl chloride मिळते का acetyl amide मिळते. थर्ड ऑप्शन acetic anhydride. फोर्थ ऑप्शन acetal. आंसर काय येईल acetyl chloride. This is acetyl chloride. Then next reaction is formation of amide. ज्योती भरपूर क्वेश्चन्स आहेत एवढे घेणं शक्य नाही. सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ acid, formation of amide. Here when carboxylic acid RCOOH when treated with ammonia, then this gives that is carboxylate salt, that is RC double bond OONH4. This NH gives NH4, and then this gives RC double bond ONH2. This gives amide plus H2O, formation of amide. This is a second reaction, that is a formation of amide. Then third reaction is formation of acid anhydride. Third reaction, formation of acid anhydride. Carboxylic acid, two molecules of carboxylic acid, RC double bond OO, RCOOH plus RCOOH. त्यातला water molecule remove केला. Dehydrating agent is used as P2O5 heat. This is a reversible reaction. Then we get here acid anhydride, water molecule removed plus H2O. This gives RC double bond O. Then this O here C double bond O R. This is known as acid anhydride. For example, two molecules of acetic acid. जर आपण acetic acid घेतलं COOH. Another molecule of acetic acid CH3COOH. Water molecule remove करा. In presence of dehydrating agent like P2O5 heat. This gives CH3. Then C double bond O. Here C double bond O. CH3 plus H2O. This is known as acetic anhydride. This is known as acetic anhydride. MCQ pa. When acetic acid, this is acetic acid. When acetic acid is heated with P2O5. When acetic acid is heated with P2O5 gives A. Acetyl oxide, B. Acetic anhydride, C. Acetyl oxime, and D. Acetyl amide.
त्यांनी मॅडम आवाज येत नाहीये. वर कोण झोपलं म्हणला? वर काय वर फोन झोप आणि बिन काय मी सकाळी